Good evening and Assalamu alaikum. I'm Rizal Rahman from BEAWorld. I would like to welcome you all to BEAWorld Webinar session number 83. I want to extend our sincere thanks to today's presenter, Dr. Shah Alamgir, for his generosity and giving his valuable time to lead this incredibly important and very important session. Finally, a special thanks to all to our respective attendees who truly represent the core strength of BEAWorld. Today's topic is urban stormwater management strategies and design concepts. This session will cover drainage policies and strategies on urban drainage management, stormwater management, land development services plan, etc. And we'll see for the next 1 year, Dr. Shah Alamgir will present. So let's know the brief of today's speaker, Dr. Shah Alamgir. That short biography will be read by Raghib Nihal Sadab, second year student, Computer Engineering, Qualified University. Raghib Nihal, you can start the short biography of Dr. Shah Alamgir. Okay. Brief biography of Dr. Shah Alamgir. In 2009, Dr. Shah Alamgir earned his Ph.D. in water science from the Institut National de la Recherche Scientifique, INRS-ETE, Quebec, Canada, with research collaboration with the University of Connecticut and NASA, USA. He received his MSc in Geomatic Engineering from the Asian Institute of Technology and his BSc in Civil Engineering from Chittagong University of Engineering and Technology, 1881 batch, Bangladesh in 2012. He completed a certificate in project management from the University of Toronto. Dr. Alamgir has been a licensed professional engineer, P.Eng, with Professional Engineers Ontario, PEO, since 2006, and has conducted P.Eng licensing interviews for PEO since 2011. In 2020, he was honored with the Fellow Engineers Canada, FEC, designation by Engineers Canada in recognition of his exceptional contributions to the engineering profession in Canada. He was also awarded the International Professional Engineer IntPE designation. He has over 25 years of experience in both the public and public sectors, developing and managing major water and environment-related infrastructure projects. He began his career in Bangladesh, where he held positions in both the private and public sectors before moving to Canada and USA in the year 2000 for his PhD. Currently, he serves as Technical Director, Water Resources Division at WSP Global Inc. Prior to joining WSP, he worked for the Government of Canada as Regional Engineering Manager and Head of Engineering for the Ontario region. He was staff member of the United Nations and completed a long-term assignment with the United Nations Development Programme as an UN engineering advisor for the Arab region. Dr. Alamgir received the Ontario Premier's Award for his contributions to Professional Engineers Ontario. He has also earned numerous national, Government of Canada, and international awards in recognition of his leadership, service excellence, innovation, and creativity in the engineering profession. He has presented technical papers at national workshops and seminars and has published numerous scientific papers in international journals and conference proceedings. Thank you. Thank you very much, Raghib Nihal Sadab, a second year student in Computer Engineering, Qualified University, for reading short biography of Dr. Shah Alamgir. Now, I just like to mention that the next presentation, this presentation will be for approximately 60 minutes. And after that, question and answer session will be for 30 minutes. So everybody is requested to unmute whenever during the presentation, and after question and answer session, who will raise a question or add anything, he can raise a unmute and raise a question. Okay, so let's start with the presentation for Dr. Shah Alamgir. You can start the presentation and good luck. Thank you. Okay, Assalamu alaikum. Sorry,
I have little cold, so I might be sound like a broken record. Please take it easy. So if you don't get anything, please tell me to repeat it. So thank you again. Assalamu alaikum and good evening. So first of all, thank you all for taking time from your busy schedule to be here today. I would also like to thank BEAWorld for this opportunity, for giving me this opportunity. With special thanks to Engineer Raja Bhai for connecting me and arranging everything for today. Please note your question during the presentation, and I will be very happy to answer your questions at the end of the presentation. So today I would like to, like to present. You can see my presentation outline: history of stormwater management, past to present. So whenever you will see anything like a design parameter or like a history, so I will uh, uh, describe everything is based on my North American experience, but most all of them are not applicable for Saudi Arab or the Middle East or Bangladesh, but I will let you know. So, the theoretical concept of the stormwater management, governance framework of the stormwater management, how, what are the policy and the regulation governs the stormwater management. So, and the number 4, stormwater system design consideration and criteria. So, and the design parameter and essential data requirement, modeling tools, process, and selection criteria. So these 6 I will cover, but due to the time limitation, there is a very important case study which might be considered for the next presentation if there is an opportunity. So I would skip that one. And there is the innovation and emerging stormwater management solution and low impact development technologies which we have been using in North America. So these 3 topics topics today I will skip. Hopefully you accept my apologies. And then I would like to summarize like what are the key challenges and in future direction of the stormwater management. So history, if I say about the history of the stormwater management, so there was a big storm happened in Canada in 1954, especially in Toronto area. And that storm actually within the 48 hours, 285 millimeter rain happened, and so many people, more than 100 people died, and $1 billion damaged. So this is one of the big event we can remember, and it was one of the starting point for this actual stormwater management. So and right after that, in 1961, in Timmins, there is another area little bit north to Toronto. Another storm happened in 1961. So these 2 events actually gave the opportunity to the Canadian government and the provincial government to think about the stormwater management. So you can see 1970, there was some start about the stormwater management, especially for the floodplain management. 1990s, during the 1990s, you can see then they added stormwater quality. So first quantity and then quality. So quality related to the fisheries and aquatic and the base flow. And in 1991, there is a Water Resources Act and 2009 Clean Water Act. Those are the act developed all in connection with the stormwater management and the water quality also. And then in 2000, I would say that 1994, the stormwater management planning and design guideline, it was developed by the Ministry of Environment and Climate Change. And in 2003, in fact, it was updated from the 1994. So updated actually took place to consider the water quality, then in addition to the water quantity. So, and then you can see here the development here in 1994 quantity, 2003 quality, water balance, and 2010. Still, it is ongoing. It is not yet released. So they consider LID, low impact development, best management practice, and climate change in the manual.
So those are the history, and you can see based on the history in the past, there is no stormwater management in the urban area. You can see water just fall from the rain and then it ditches to the overland and goes to the receiving stream. So without any stormwater management, and then private sanitary system, you can see also the same way. There is no like any defined storm like a system in place. And then pipe drainage system was introduced with the combined collection. Combined means sanitary plus the storm, these two together. So you can see here the sanitary is coming from the house, and then there is a roadside ditch or the pipe. You can see it coming to the combined sewer system and direct to the receiving body without treatment. So and then you can see those are the development. I am just talking about the development. And the next stage, you can see sanitary collection coming through the pipe, and then the storm sewer also. You can see sanitary sewer and the storm sewer. The rain is coming through the pipe, and then it is a combined sewer system. And then there is a overflow bypass introduced at that time because the treatment facility cannot handle the whole capacity to treat stormwater quality and the sanitary at the same time. Therefore, there is a bypass was introduced, and then you can see after the treatment and the bypass at the end comes to the receiving water bodies. And then it's separated. Then now you can see it is separated. You can see the storm sewer is the separated and the sanitary sewer separated. So sanitary comes to the treatment facility and the stormwater coming to the receiving body. But again, there is only one treatment only for the sanitary, but not for the storm. So you can see separate but not fully treated. Treated means two systems. Or treatments means quantity control, that is also kind of treatment, and the quality control is another. So both are not considered at that time. And then when the stormwater management, like as I mentioned about floodplain management, and then the stormwater management manual and through the Ministry of Environment. So initially, water quantity control was the main purpose, not the water quality. So the concept you can see from here, you can see this is the water cycle. I don't want to go that one, but the main objective of the stormwater management objective, water balance. We like to maintain the water balance, and the water quantity is the same. Second option, second, and third is the erosion control, and fourth one is the water quality control, and at the end ecosystem control. So there is a 5 objective currently addressed by the stormwater management procedure and the guideline. So let's go to the next slide. So you can see why we are doing it, because of the more urbanization, more due to the land use change, due to deforestation. So you can see this was taken from the USDA. So when you can see the more imperviousness, so less infiltration. So jumping from I can see that jumping from the first one, you can see less urbanization, and as a result 40% you can see evaporation, and then 25% infiltration. But the last one, if you see 75%, you can see 10% only infiltration. In the beginning it was 25% to 40% almost. So therefore stormwater management is very important to control water quantity and the quality and the other objective through the stormwater management. So now you can see very clear picture, pre-development and the post-development scenario. So now this is a barren land, agricultural land, or it is untouched.
undisturbed land. But once you start developing industrial, commercial, residential, whatever the development or road, bridge, whatever any kind of disturb through the human for the purpose of the humankind. So you can see runoff pre-development stage only 10%. So there is very less surface water, so less flooding, and 50% infiltration. It is in general and depends area to area. And once it is developed, 55% runoff and only 15% infiltration. Here is the main. Please pay attention about this slide, because we'll talk how we control it from the post-development to pre-development condition. Now you can see when there is a dry flow, dry weather condition and wet weather condition. Dry weather condition, you can see I'm trying to explain it by two different picture graph here. You can see this is the dirty like a water from the sanitary, which is called gray water, and then and also it is a combined, and then the stormwater is coming all together, and then it comes to the water treatment treatment facility, which is the wastewater treatment facility. Then you can see the blue water, which is the clean water, and there is a bypass, as I mentioned you. And then during the wet season, during the dry season, no bypass. During the wet season, you can see the bypass also. So I will not spend more time here. So concept again, you can see the rain, and then there is a 3 areas where we can control the water quantity. One is the lot level. Lot area means just within the like you have a like a one plaza. This is one lot, let's say small plaza, or you have a 3-4 houses lot area, or small site. This is the lot. Within the lot we can control. This is the source. And then conveyance system in the storm sewer system, or the drainage system, or the grass swell, or any, we can also control in some extent of the water quantity and the quality. So this is 2 level. And the 3rd level, okay, after all this controlling system in place, then the 3rd level is the end of the pipe. End of the pipe means there is a system designed and built end of the pipe to provide enhanced water quality, water balance, water quantity control, erosion control, all kind of objective by the end of pipe solution. And then it goes to the receiving body, lake, or anything. So end of the pipe, as I mentioned, it is called stormwater management facility. Yes, in Middle East, probably you might have some question about the stormwater management pond. How can we do that? But we'll discuss about later. But you can see here, retention pond or basin, or detention basin. Detention basin normally dry because there is no like stagnant water without any permanent pool, and retention basin with a permanent pool. So you can see here, this is just typical stormwater management pond. It is within the subdivision or at the outside of the subdivision, but we'll talk about that. So now we know that there is a we need the purpose of the stormwater management. So all these purposes, developer or any builder cannot apply the stormwater management system here and there. Therefore, few regulation and act governed by the ministry, which is compulsory to follow. So you can see some of the act and regulation here. So those act and regulation, in fact, in place. So you can see Ontario Water Resources Act, and it provides like there is a different section. I'm not going the details. Permit to take water. How much water you can take from the stream for agriculture or for any other purposes. There is a system in place, permit, because of the different requirement, fish or aquatic system, or all this environmental
compliance. So you cannot anyway. So and then the Planning Act that controls the subdivision planning. That if you build a big subdivision or housing area, then that is controlled by the Planning Act. And Planning Act provides some condition what you supposed to include in the development. So, and then there is a Lake and River Improvement Act that is under the Ministry of Natural Resources, Fisheries Act, and then we like to let fish alive, and this is part of the environmental requirement. And you can see there is a building code. Building code provide the setback, how much setback you need for a building envelope and the impervious area. You cannot build a whole area that provides under the Building Act, and there is a Drainage Act under the different ministry. Those are the governing tools in place which supposed to be followed or compulsory to be followed by the developer or any builders. So under Act and regulation, I have mentioned, an Act and regulation gave the department or some to create the guideline or policy. Then you can see which I mentioned about planning and design guideline 94 2003 and now 2010 they are developing another one. Updating another one, including low impact development and the climate change plus the best management practice. And you can see there is a urban stormwater management design criteria that was under the Canadian Standard Association 1992, and then provincial policy statement also. And there is all this guideline and the policy in place in order to design and provide different options that will give us the direction how we can apply the guideline to the design and the operation and implementation. So you can see rules and responsibility under Ministry of Environment, Ministry of Natural Resources, Conservation Authority, Ministry of Housing, Municipal and Housing. So you can see so many organizations are involved in the stormwater management control. So it is not only one department. Like in Bangladesh, if you can see the WASA, municipality, even the ministry, they don't talk each other. So therefore, the main trouble coming from the cooperation, and therefore the stormwater. So we dig somewhere and then we just for the some good, and then we messed up with some things. So like that's therefore the stormwater management approval requires from the various ministry, and it should coordinate to each other in order to provide any solution down the road, and that should be coordinated through the different ministry and the agencies. So we have the regulation policy in place. Now I am talking about the design consideration and criteria. So this is core engineering. I think it is not yet the design but it is the criteria consideration. Consideration is the most important, especially in the policy level. If you are a senior engineer, if someone junior engineer is supposed to do the work, and senior engineer is supposed to give you the criteria or the what should be considered in the model or in the design. So that is most important at the top level or in the middle level. Every effort should be made to maintain existing watershed boundary and drainage pattern. Once there is a new development, we dig the ground and we change the like the land use, we change the gradient and everything. So as a result, the boundary, watershed boundary change, drainage pattern change. So we try to maintain, which is not easy. Therefore, stormwater management control or end of the pipe solution is required. But we will try to adapt every effort to maintain existing water boundary. And the most important is post-development peak flow rate must not exceed the corresponding pre-development rate. So that means during the pre-development, we have only 10 millimeter runoff, and after the post-development, 100 millimeter runoff. So where the 80 millimeter runoff will go? Probably to your house, to your business,
So that's why we need to control it at the pre-development condition. So how you can do that, that is the later I can discuss, but those are the consideration. And again, I'm talking about the 25 millimeter 4-hour Chicago storm B store. It is actually one of the design criteria applied in Canada and USA, in North America. And when we develop the model, we have to use the 25 millimeter 4-hour Chicago. There is a design storm and which should be maintained within the stormwater management pond for 24 hours before we release to the downstream. So I will talk about that. It does not apply everywhere. We have to adapt like the which storm we should maintain for the erosion control, which storm we should apply. So we'll talk about that. When we think about Bangladesh or think about Middle East, it is not the same, but concept is the same. So quantity control facilities are to be designed, which is the end of the pipe or infiltration basin or anything. There is so many quantity control facilities to be designed as per the Ministry of Environment Design Guideline. Standard established by the local municipalities. Again, local municipality, they might have a better standard in place, and the local conservation authorities. It is not like always we have to follow the guideline. Guideline is a guideline. It is not the Bible or like anything like a hadith or anything like it is a guideline. So we have to apply the best guideline available for that area, either from the local municipalities or from the local conservation authorities. So 2 years return period we should maintain in the creek, means the stream, or there is any channel, because of the ecosystem like a frog or fish for their habitat. So again, Bangladesh or Middle East, probably those are not the main criteria, but maybe in the down the road, probably 50 years from now, you can see the development in Saudi Arab or in Dubai, or how much they are developing. They are considering now all the other environmental factors in the design consideration. So they are not behind, they are even more advanced. So but in North America, they developed those things, those criteria developed long time ago, and we are the one who go there and we apply, and now it is in everywhere. So no worries about Bangladesh and Middle East, but it is coming down the pipe. So as you can see, a minimum 10 millimeter per hour infiltration should be targeted for the new development for or infill or redevelopment. Like we have a subdivision like 10 houses here. One house we like to demolish and we like to rebuild it. So once we rebuild the new house, which is called new development, or sorry, redevelopment or infill development. So in the guideline it says we have a pervious area, how much area we should not pay. If we paid, it should be porous materials or like a percolate the driveways. We will discuss about that. This is under the low impact development slide, but I will just mention that there is a different way we can allow the more infiltration to the ground. So that means minimum 10 millimeter per hour infiltration should be targeted. And then I can see the time, but anyway, now I can see. Okay. So, Mr. Raza, what time it will finish? It will be around? Approximately 35. So now UE time 8:06, 8:35. Approximately. It can be plus minus something. 35 means 135 in hour? No, sorry. You will be here. Now it is 12 now, 12:06. So I'm just trying to manage my time. So probably 12:35 you can consider here. 12:45. Okay. Okay. Thank you so much. So you can see all of the design criteria. I already shared my slide to Mr. Reza, and I'm sure that anybody interested to know more details, so you will find through those slide, and you can connect me anytime. So I like to just, there are so many criteria, I don't want to touch all of them.
but there is a rainfall amount should be calculated based on IDF curve, and IDF curve should be developed locally, not like using the North American IDF curve. So you can see there is a SCS, soil curve service type design to storm distribution, and then there's a Chicago distribution. That is, I would say that you can use it, but it is not recommended for accurate design, because SCS model, you can see here, were developed for temperate and humid climates, then often misrepresent, I would say, that the short and high intensity convective storm, the stratiform and convective form, two type of rainstorm, actually precipitation, actually govern in Saudi Arabia environment. So we cannot even use this one. So there is a way to adjust it, this model, to the local rainfall distribution, but I will discuss about those things later. So again, sufficient channel routing should be incorporated, and then as I mentioned, that infiltration, post development infiltration volume to pre-development level in the annual basis. Infiltration, you cannot do it like a day-to-day basis. It will be like annual total, how much it was in the past, based on the ground model or surface model. You might have a watershed model. You have a previous another model which was considered the P condition, the existing condition, and the new development condition. Those model you can use. And then you can see there is all other criteria I have outlined here. And there is also riparian right, means people who lives in the downstream and you are developing in the upstream, but if they used to get 10 millimeter like a runoff from the upstream, they have to accept the 10 millimeter, not like the 100 millimeter. So 10 millimeter, you are given waiver because it is the riparian right to accept it. So and again, determination of the maximum recommendation drainage area. Okay, drainage area is very important. That if you have a 50 hectare drainage area, then you can use the rational method. And if it is more than 50 hectare, then you can use rational method, but modeling is the most preferable method. But I will also explain that one, how you can determine the, which method you're supposed to use based on the drainage area. So now I mentioned about the consideration, design consideration. Now I will be talking about the design criteria. So design criteria, there is so many number. Again, we may not need at this moment unless you have a very specific question. So you can see in there is a two system. They are all part of the stormwater management. Minor system is the pipe, storm sewer pipe. So pipe, we normally would design 1 to 5 years minimum design storm. But if you have a big money, then you can put like a 100 years return period through the pipe up to the bring it to the Red Sea or whatever. You have a big pipe, but that is not most economic. Engineer always go with the sustainability, cost effective, and best management practice. So you can use 100 year return period, but normally 5 to 10 years. So this is about the minor system, storm sewer. And then there is a velocity requirement because of the like erosion and the slope depth. And the major system is the channel, or like a roadside ditch, or maybe like a highway. You can see on the side there is a big drainage system in North America we developed to convey 100 years return. You can see storm through those channel. So and also in front of your house or in the backyard, you might have the pipe, storm sewer pipe, that can bring the storm water to the safe outlet. So major, minor, major system, there is as I mentioned, roadside ditch or channel, overland flow. Normally sometimes the route right of way, main route, even consider major flow route during the flood.
So if there is a huge flood, then road right of way can be used to convey additional water, storm water to the safe outlet. So normally it is also used in Middle East. You can see when there is a heavy storm, huge the water in the route right of way. But depends how much water can be conveyed through the route right of way. But sometimes it overflow our bank, then it goes to the property. So that is what. Therefore, we need the design criteria and the right system in place based on the local rainfall and the local characteristics of the drainage system or the catchment. So I talked about the minor major system and the quantity control, how we do the quantity control. As I mentioned, push to pre-quantity control. So 10 millimeter and the 100 millimeter, how we can control it. That is called quantity control. And it provides the flood protection. So, and then the quality control, as I mentioned, you 24 millimeter 4-hour Chicago storm. This is one of the storm in Chicago. And then we apply it in North America because they found 24 millimeter of the rain within the 4-hour hour in Chicago. That is one of the rain which creates lot of sediment, transport, lot of erosion, lot of turbidity and TSS and temperature. All are considered water quality. So water balance. What is water balance? Once we change the catchment area, sub-watershed area, or the watershed area, water balance changes. Water balance include precipitation and then equal to runoff, infiltration, and evapotranspiration. It's a very high level. I'm talking about these three components combined the precipitation, but there is some loss. I'm not talking about that part. So that's why we need to maintain the water balance, which is one of the objective of the stormwater management. So I will you will see this all together at the next slide, like a parking lot. How can you keep some water in the parking lot, and how much? It is maximum 300 millimeter ponding. So there is a ponding. Some area should be designed little bit lower grading, so the water can stay there for like not for a long time. It is just for 1 hour, some things, and then up to maximum 300 millimeter. And rooftop, it is sorry, rooftop again, it is a new and also you can see a roof garden, but there is a rooftop. We can store some water for certain time. It is called detention time. You can detain the water for 12 hours and then slowly you drain it to the storm sewer system. After 12 hours, then you will not see the downstream more flooding due to the lot level control. I mentioned a few minutes ago, lot level control and the conveyance system, which is the drainage or like the pipe or the major system. Those are the control in place in order to reduce the flood to your property, to your business, and to the downstream. So end of the pipe, as I mentioned, end of the pipe is the last controlling system. This is called stormwater management facilities, end of pipe. You can see there is a wet pond, constructed wetland in the wet pond, and there is a two type of pond, retention and detention pond, as I mentioned. This is the design criteria. Very at a glance, I can show you. You can see the diagram, like a cross section. You can see this is the bottom of the pond. This is not in the same level of our house. You can see it is about 4.5 meter maximum, like the depth. And there is a different cell. So one cell is for the erosion control. There is a, I can show you later in picture, then it will be very clear. So this is a
normal water level, which is the permanent pool I mentioned, always water will be here. And then you can see the water quality control. This is the level, water control, this level. And this is actually maximum water level we can maintain in the pond. And then it is a constructed wetland, which is little bit different about the dimension wise, but similar concept. Okay. So now you have, how we are controlling the water in different approach, like lot level, conveyance, and the end of pipe system. But we have to think about the parameters, which parameter we should consider in the design, stormwater design. So design storm, as I mentioned, is the most important things, design storm. So design storm, I will talk more, you will see. And then SCS type storm in North America, in Chicago, and an environment, it is called atmospheric environmental services, one of the services, regional storm. It is mostly applied to North America. But again, once you have the concept and the design criteria, you can apply it anywhere, but based on the local rainfall pattern, rainfall distribution, rainfall duration. I will talk about that. So, and you can see the 4-hour Chicago and 24-hour SCS type storm. The Chicago storm happened only 4 hours. There is a high peak, and 24-hour SCS actually happened like 24 hours. It is actually volume, total volume we consider. So this is for the peak and this is for the volume. And in Canada, I mentioned about Hurricane Hazel, 73 millimeter for the first 36 hours and 212 millimeter for the last 12 hours. And Timmins storm, we call it is a regional storm. It is not the local storm, not the 100-year return period or design storm. So this is the different storm. So I can go to the okay. So one second, I'm just trying to explain about the design storm. If one second, I have a note here. So anyway, so give me a second. Okay. Okay, let me finish this one. This slide actually I just added lastly, but this slide probably not the right place. But just let you know that when we are considering about the stormwater management, and the main parameter is the rainfall, and second physical parameter is the catchment. So these two things, physical and the rainfall. So rainfall, actually there is a rainfall intensity, duration, distribution, and the catchment characteristics. And catchment characteristics depends on the size of the drainage area. Is it vegetated cover, or it is the like a desert, or what is the soil type, land use, and the steepness. You can see small rainfall, same rainfall, but with a different result. You can see and then I was talking about the SCS method. This is the model. So you can see there is a 4 SCS. SCS is the soil carp service. It is US, one of the department, agriculture and soil department. They developed this SCS method in 1973. So you can see there is a type 1, 2, 3, 4, 3. There is a 1A. So you can see here, this is type 2. Yeah, type 2, you can see most of the area is the type 2. So therefore, we use type 2, not other, in Canada. You see, this is the type 2 area, this is type 2 area in USA, and this is Canada. So therefore, we use type 2 distribution. But if you go to the Texas, then you have to use the type 3. So it all depends where we are. And this can be modified for Bangladesh, for Middle East, because model is the same, but we have to use different carb number, different AMC condition. AMC condition means the desert soil infiltration is different than the North America. So it can be adapted in different scenario, in different area. Now you can see that I mentioned about the regional storm in Canada, which is the Timmins storm and the Hazel storm. Hazel happened here.
zone 1. Zone 2 is the T-means area. Zone 3 is the T-means area. So if you are in that in this area, we have to apply the regional storm, which has T-means here. If you live here, or if you would like to build something in this area, it is in Ontario. Then we have to apply the zone 1, which is the Hazel storm. Here there is no regional storm. So 100 years return period is coming from your long-term data, 30 years rainfall data, which is the IDF. You can develop the intensity, duration, and frequency curve, which is IDF curve, and you can IDF curve provide you 2 years return period, 5 years, 50 years, 100 years return period. Okay, you have a 100 years return period based on your actual rainfall data. But when you do the model, apply the 100 years return period and the regional storm, then you will see which one is the governing flow. It is called regulated flow. It can come from the 100 years return storm generated by the, developed through the IDF curve based on the local rainfall, or it can come from the regional storm. You don't know until you do the model. Okay. So I was talking about the rainfall. Actually, you can see this is the unit hydrograph when you consider. It is a little bit theoretical, but a very basic concept. You can see the 1 millimeter rainfall, let's say. This is the rainfall, and this is the duration, and this is my catchment. And this is the hydrograph, unit hydrograph. Just in layman word, this is like the actual, you can see it. This is 1 millimeter. This is the catchment area, and this is my hydrograph. So when you see the design storm, 1, 2, 3 rain, 1 hour, 2 hours, 3 hours. This is my unit hydrograph. You can see unit hydrograph. And then due to 3 hours, so 1 hour, 2 or 3 together, individual hydrograph, and this is my final hydrograph. So where is the application of the unit hydrograph? You can see the flood forecasting, design of the hydraulic structure like culvert, bridge, anything, road crossing, water resources planning, urban drainage, which is stormwater management, watershed planning, watershed management, and hydrologic analysis. So again, you can see that up to here, your system can control or manage. And this is the flood, extra water. You can see the bank full discharge at this level. This is your rain event, and based on the rain event, what will start? Infiltration, evapotranspiration, and the excess rain, it will start to run off. So this runoff actually create this from, so your rain is here, but your peak flow happen, let's say your day 1, your rain finish, day 3 or day 2, your peak flow becomes here. You can see the peak flow 2 days or 1 day later due to the all other parameters governs in the runoff. So I'm not going to details about that, but I was talking about the IDF curve. And an IDF curve you can see here. So this is the IDF curve based on your 30 years or 20 years minimum rainfall local data. If there is no local rainfall within your city, maybe you can use the like adjacent one. Not like you are using rainfall. This IDF curve, it is a Chicago IDF curve for Bangladesh or for Dubai. You can see that this IDF curve was developed based on 40 years rainfall. And then I'm not talking about the rainfall things, but rainfall might be missing. There will be 1 hour rainfall data. There is a 1 minute rainfall data. There is a daily rainfall data. There is so many things. I will not talk about that. So my PhD actually was the rainfall estimation. Therefore, I can talk all day. So I can stop here. You can see this Chicago IDF curve. And then you can see here the return period, 2 years, 5 years to 100 years. And this is my precipitation intensity, like it is in inch because USA they use, but we use millimeter per second. So here, so from the IDF curve, how can you determine the rainfall? Determine intensity and precipitation. You can see I intensity here
and your duration is 20 minutes. So 20 minutes here, and 5 years curve is here, and then you can come here, you can see 3.5 or whatever, 3.5. And precipitation is I intensity time the duration. So this is your total precipitation. So IDF curve is very important as an input to determine the total precipitation for that certain return period, for certain duration, in order to use in your design. So you cannot use everything like 2 years I mentioned for the base flow, for 5 years for the storm sewer design, for 100 years for the drainage design, or depends. Some culvert you can design 25 years, some culvert you can design for 50 years return period. So it depends where you are applying it. So hydrologic parameter, I will not go the details. Once you start the modeling, you need so many parameters. Curve number, ambient moisture condition 1, 2, 3. If it is more dry, condition number 3. If you use the SCF curve method, then you have to apply which AMC condition you need to use in the model. Most of the models were developed in North America or US crops of army or other companies. So therefore, we cannot get rid of those models, but we need to apply what is the appropriate parameters applicable again for that certain site or country or the weather condition. So very careful about about the parameter selection and also the model selection. So you can see all the parameters. Imperviousness very important. How much imperviousness? Total imperviousness and directly connected to the pipe. Some water will go to the pipe. So this is called XIMP. So those all the parameters you can see. Those are the hydrologic parameter. Those are the hydraulic parameter. Hydraulic parameter includes initial condition, boundary condition, cross section, roughness coefficient. There is so many channel geometry or the culvert, different parameters. So I'm not going to discuss further details. It is parameters are common, and then you can, as I mentioned about AMC condition, there is a 1, 2, 3 AMC condition, and if it is very dry, then AMC3 condition should be applied. If the soil there is no moisture, which is 3. If there is a moisture, then 1. So normally it is type 2 normally we use. So I mentioned about intensity of the data. Return period, I already mentioned you that what return period we supposed to use for what purpose. So data requirement, again I mentioned we need a boundary of the area, digital elevation model, precipitation data, maximum temperature or minimum temperature, steam gauge data to calibrate and validate our model. So those are the and spatial data. Spatial data means the geographical, geographical data, like a physical based data, watershed boundary, digital elevation model, which is the terrain model, soil map, and also all other spatial data. So I applied the GIS software to combine the soil and land use together in order to determine that which area is more permeable, which area is less permeable, in order to determine the total imperviousness. So this is the just diagram I am showing you, but there is so many. You can see the soil type. It is a soil type. Then you can see the land use. So land use and soil type we put together with, based on the unique ID. And then then you can see here. You can see here when you combine all together how many small cell developed with a different permeability, different infiltration rate, different land use. So you can see it was developed. There is a two-way. There is a basin software under the HSPF. And there is a GIS, ArcGIS, there is a ArcHydro, you can use it. But important, as I mentioned about the drainage area, that where you should use the rational method and the computer modeling. So this is the methodology, but I will show you the exactly how it
derived. So I use different CN number, different size of the land drainage area. Then you can see rational method I use for different storm sewer system, because storm sewer is the directly connected to the storm sewer system that you should minus from the runoff system, because it will go to the pipe. So you can see 75, 60, 90 meter storm sewer I use. Then you can see this all the dot. These are from the rational method. All this, you see the flow. This is the flow, peak flow. And now I'm using the same area, same things in the model. So you can see there is a drainage area, 40, 50, 60, 90, 100, whatever. It is a drainage area in hectare. So you can see now, if you see this point, maximum allowable drainage area recommended for rational method, you can see here, most of them up, higher flow. Higher flow we should consider between these two, higher. If your model gives higher, you should use the model. If your rational method gives higher flow, then you should use because of the safety. So you can see up to 50 hectare, all the higher flow. Once it is more than 50 hectare, then rational method give you lower flow. You see? So that means we should not use the rational method. But again, area to area, it can change. So you have to do the, your homework before you start the model. Lot of homework, hydrological analysis, catchment characteristics, rainfall distribution, IDF curve generation, which parameter we're supposed to use, and what's the CN number, what is the roughness coefficient. There is a side to side, it varies. So this is the general concept I'm talking about. I use the rational method and visual auto-hymo model to determine what is the drainage area governed for the model methods to be used. So now I was talking about the climate, stormwater management or the rainfall, but climate change is big elephant in the room, but which is very uncertain because of the lot of parameters. So because of the lot of parameters, what we can do? So you can see there is a lot of model available, global model, regional, it is called regional climate model. This is global climate model. So you can see here, climate model, GCM, global climate model, and then the regional means your cell becomes small. So you can have only one data for the whole area. Here you can have different rainfall for different cell. So you can see the different, but the way it is developed, there is so many uncertainties. So and you can see why there is uncertainties and why do we need climate model or climate data should be considered in the stormwater management. So you know that 1.3 degrees centigrade since 1948 increase. And global model predict that as a result, annual temperature will be increased 2.7 to 3.7 degree by 2050. So based on the 1948 to now 50 years, 1.3 degree increase, and by 2050, based on the model prediction, it says 2.7 degree to 3.7 degree by 2050. So if it is the case, then what happened in between? Between 2000 to 2005, 10 storm already hit on the ground, which exceeded 100-year return probability. So those are 240 millimeter in 8 hours. In 2005, 175 millimeter. Those are higher than the rainfall data, normal rainfall data, or IDF curve. So why? Because there is something's happening. What is that? Global temperature changing, more rainfall pattern changing, more runoff generating. Therefore, we need to consider the climate change in our equation.
So as you say, as I mentioned, there is 16 climate model so far developed last 50 years. So what is the conclusion based on the climate model in terms of the rainfall? 6% per degree we should, per degree Celsius increase. Let's say 1 degree Celsius increase. So we should consider 6% increase rainfall. Whatever we can get from the IDF, we should add another 6%. Okay. If it is like a 3 degree, 4 degree, then 6, 6, 6. 18% additional rain we should consider in the IDF curve for our storm, for our design storm. So in general, 18 to 20% due to the climate change should be considered in 20 years. Probably 24 hours rainfall event could be expected. So you understand that why I'm talking about the climate change, because how it changed the total runoff due to the temperature change. So those are my high level things, but I can also mention about the how you do the climate change data downloading. So there is a few methods, and how you can get the sub daily precipitation estimate, but there is so many uncertainty. If you see this one, this is here, these are the sub grid, and this is the one grid, and this is the medium grid, and this is the small grid. So up to that grid, how can you generate it? So 5 minutes, again 5 minutes or 1 hour, there is so many extreme indicator. You have to understand when you download, use the downscaling method, like dynamics downscaling or statistical downscaling. Those are all based on the different parameters. So I think I'm very close to my slides. So as I mentioned that about the modeling tool. So modeling tool that that you cannot use whatever the model you like or So there is a selection criteria to like the screening purpose model, is it, or planning purpose, or design level, or operational level. This is one criteria. And again, are you doing the water balance? Then you cannot use the event like a storm event like Chicago or SCS. No, you have to use the continuous simulation. Like the continuous simulation means like a 20 years you have a data, you have to simulate based on the 20 years rainfall data. Why? Because you have to determine the water balance based on the how it is changing. Temporal resolution, which is like are you using second or minute or day? So in the SNU calculation, we cannot use less than the day. It is called degree day method. But for the infiltration, there is a different method. I will talk about that. And is it for the lot or watershed scale, which is special coverage? It is the single event. Sorry, it's my mistake. I think it should. Sorry, single event only use. No, it's correct. Single event only use rural or urban area. We have to determine, are you using its rural or urban area? So hydrologic model, there is so many other parameters, land or physical. Physical means based on the land use, digital elevation model, soil data. Land means whole watershed consider one single parameter. For soil, for land use, it is forest. It is like a bare land. This is called land model. Mike 11 is a land model. But if you consider HSPF, it is a physical based model. So again, there is so many things you have to consider in the hydrologic parameter or the hydraulic consideration in order to select the model. So it is another big session actually. So I am just giving you a very high level, and you can see there is so many model, and every model does not apply to everywhere. You have to, if you know one model, then you can apply any model anywhere based on some modification. So this model you can for the sub watershed model, and then you can use this stormwater management modeling, like single event mainly we use for the stormwater management. And for the continuous model, there is a PC swim, hack HMS. Those are the model. And specifically low impact development, there is a specific model developed by environmental
Protection Agency. Swim model, music was developed by Australia, mouse was developed by the Danish Hydraulic Institute, and there is other few models for your small area in order to design the your low impact development. Like for an example, oil and grid separator. You put the oil and grid separator in your pumping station or the gas station. How you design it? So this is called low impact development. And you can see the different pushes in the modeling scenario. Like you have to interpret your data. There is a evaporation. You cannot use whatever we want. There is a different method. Which one is applicable for which region? And then there's a water vertical, means the infiltration. There is a Greenham, Horton methods, SS curve method. There is other few methods, and there is a also routing. When you have all these things, what method you should use for the routing to bring water from one point to the another point. This is called routing. So routing could be kinematic or dynamic, diffusive, and there is a different type of routing. So those are the main important things. So as I mentioned, model selection criteria. First, you should define the problem and determine what information is needed and what question need to be answered. Very simple. So we cannot use, if it is like we used to say that lal baksho dekhli amra pushta fish mone kortam ar ki, pushta fish. So, lal baksho always not the pushta fish. So ওই রকম আর কি যে এখানে আমাদের মডেলটা we should use our objective for the selection of the model. So you can see, should we use the 1D model or 2D model? 1D is one dynamic dimensional, two-dimensional. You have to use if there is a erosion control requirement, geomorphological. 2D model. 3D model you need when there is a wave rush, like a search, from the coastal. So then you have to use the 3D model. So that is very detailed subject. So I'm just talking very in general. Model should be selected based on your objective and also knowledge. So factors, again, using the model, are you consider the groundwater and surface water interaction or no interaction? Are we considering the evapotranspiration is the main important parameter or the infiltration? Depends on your data availability. Also another important consideration to be used for the model selection. So this is one of the case study. You can see this is all the subdivision, all the house. These are the stormwater management pond. So as you can see, I actually designed this one 20 years ago. You can see the stormwater management pond. This is the inlet coming from all this pipe and the overland flow. Water is coming here. Water is coming here. This is the forebay, as I mentioned. This is the main deep cell, and this is my outlet. And outlet, you can see this one, the conceptual cross section. You can see this is my stormwater management pond. So water is coming, and you can see this is the bottom of the pond. This is as I mentioned in another slide, that this is your permanent pool. This is my 100 years top of the pond water level. And then you can see the outlet of the pond. I put the orifice here. You see, this is the orifice level up to here. This is the orifice. This is my permanent pool, and this is orifice. This is another orifice, and on top of that, this is the weir structure. When you need to to pass the excess water through the weir structure. You can see the weir structure we design how much water can go to the storm sewer system or road right of way. So there is a different purpose to use different orifice, different type of weir structure. It is a controlling device, and the sizing of the orifice also controlling device. How much water should drain, how much water you should retain in the pond for the water quantity and water quality purpose. So this is all together about the stormwater management and what are the challenges, and why do we need that? Rapid urbanization, land use change, climate change, as I mentioned, aging of the current infrastructure, inadequate infrastructure in place, and that financial and some constraint. Those are the key challenges, right? And data limitation, institutional governance challenge. Some countries, they don't have a very good policy in place. Those are the institutional governance
challenges. And then there is operational and maintenance challenges and public awareness, community participation, because if the public are not very much aware about why do we need this system in place, why should we consider the stormwater management? It is rain, it is natural, it will come, it will go, we will have some water, we'll be swimming on the water, boating on the water, whatever. This is not like a fun, but this is, there is a huge damage due to all these other factors. So, and also equity and social vulnerability, because now, LGBTQ2, women, and diversity, all kind of things we should consider those are the challenges. And what are the future direction? Climate resilient stormwater infrastructure design, natural based low impact development solution. We should integrate all other system in the water management and in the ecosystem, and advanced modeling and GIS application we should apply, not always. And then I mentioned equity, community engagement is very important for the sustainability, asset management, and the infrastructure renewal program in your investment planning. Okay, 20 years from now, we need to replace this storm sewer. We need to replace this one because of the aging of the structure, or 50 years, depends on the structural. And then there is a other system also, we should build the 15%. I mentioned 16 to 18 or whatever due to the climate change. So build 15% bigger, install next size pipe, use 5 years design storm instead of 2 years, 10 years instead of 5 years. So you should consider the next storm design storm. So these are my future direction, but you design everything on the paper, everything's good, clean, full capacity, smooth flow. Oh my God, this is perfectly designed. But what happened in the reality? You can see this is a block. This is like sediment built up, clogged pipe, overflow during the storm. So a system is not just designed, it needs to be maintained to perform well. Thank you so much. Okay, thank you very much, Dr. Shah Alamgir, for your excellent, useful, and very informative presentation on urban stormwater management strategies and design concept. I believe everybody enjoyed. So now we are going to question and answer session. It will be around 30 minutes. I'm sorry to take long time. I'm very sorry again. My apologies. No, actually 5 minutes more, but it is very useful and everybody enjoyed it. So the engineers who want to raise a question or want to add something, so you can add. I can see my engineer Mohammad Sharfaraz Khan. You can raise your question, or if you want to add anything. আমার মনে খুবই সুন্দর একটা সেশন। আমাদের প্রশ্ন হলো কি যে উনি সুন্দর একটা এই যে ইরোশন কন্ট্রোল, এই ইরোশন কন্ট্রোল বলতে কি ল্যান্ড না পাইপ না কোনটা বোঝানো হয়েছে, আর এটা কিভাবে করা হয়, এটা একটা প্রশ্ন। আর একটা হলো যে ওখানে যে আমাদের স্টর্ম ওয়াটার, এটা আমরা ওখানে রিইউজ কিভাবে করা হয়, অর্থাৎ এটা কি আউটফলে আমরা নদী বা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় না রিইউজ করা হয়, এটা হলে কিভাবে করা হয়? থ্যাংক ইউ। ভেরি গুড কোশ্চেন। ইয়েস, প্রথম কোশ্চেনটা হলো আপনার ইরোশন। আচ্ছা, ইরোশন কন্ট্রোল বোঝাচ্ছে এখানে মনে করেন আপনার একটা ওভারল্যান্ড একটা সিস্টেম আছে, মনে করেন আপনার ড্রেনেজ সিস্টেম বা বাড়ির পিছনে এটাকে বলে গ্রাস সোয়েল, অথবা পানিটা সরানোর জন্য আর কি এগুলি এখানে করা হয় আর কি। তো এতে করে দেখা যায় যে যদি আপনি প্রপার ভেলোসিটি মেনটেন না করেন, ওখানে ওইটা সোয়েলটা ইরোশন হতে পারে, ব্যাড ইরোশন হতে পারে, অথবা আপনার সাইডে ইরোশন হতে পারে, ব্যাংক ইরোশন হতে পারে। ওকে, এগুলি ইরোশন হওয়ার পরে পানিটা সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট করে, কারণ সেডিমেন্ট তো এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যায় উইথ দ্য ভেলোসিটি। তো যাওয়ার পরে এটা আলটিমেটলি কোথায় যায়? এটা পাইপে চলে যায়। পাইপে চলে গেলে কি হয়? পাইপটা ফিল আপ হয়ে যায়। পাইপটা ফিল আপ হয়ে গেলে ক্যাপাসিটি লস করে, তো পাইপের ক্যাপাসিটি লস হয়। তো এই জন্য পাইপের মেনটেন্যান্সটা দরকার, ওইটার জন্য ওইটা উপরে যা অপারেশনাল মেনটেন্যান্সের মধ্যে। কিন্তু আদার দেন দ্যাট এরপরও কিছু এই যে সেডিমেন্ট
আমি শুধু সেডিমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছি, এর সাথে অনেক কিছু আছে এখানে। এখানে আপনার সাসপেন্ডেড সলিড আছে, এখানে টেম্পারেচারের ব্যাপার আছে, অনেক কিছু আছে এখানে। তো এগুলি সব চলে যায় কোথায়? এন্ড অফ দ্য পাইপ। যদি আপনার যদি স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি থাকে, এটা ওয়েটল্যান্ড হইতে পারে, এটা ওয়েট পন্ড হইতে পারে, যে কোনো সিস্টেম হইতে পারে, বা এটা যদি সৌদি আরবে হয়, মনে করেন আপনার দুইটা ওয়াদির মাঝে একটা বিরাট ওয়াদি আছে এবং দুইটা ভ্যালি আছে, ভ্যালির মধ্যে ড্যাম দিয়ে দিলেন, ওখানে পানিটা আটকা রাখলেন, তারপর পানিটা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ওই যে পানিটা ওই যে ইয়ার থেকে, মরুভূমি থেকে যে আপনার সেডিমেন্ট গুলো আসতেছে, এটা তো ওখানে জমা হবে। তো জমা হওয়ার জন্য এখানে ঘটনা আছে, আমাদের লেভেলটা পানিটা যে ছাড়ার জন্য আপনি আমার একটা স্লাইডে দেখছেন যে আউটলেট যে স্ট্রাকচার, ওখানে ডিফারেন্ট লেভেলে ওরিফিস সেট করা আছে এবং এবং ওয়ার স্ট্রাকচার আছে। তো ওয়ার স্ট্রাকচারে যেটা বলা, ওরিফিসে যেটা আছে, একটা যে লো লেভেলে যে ওরিফিসটা আছে, এই লেভেলের নিচে পানিটা জমা থাকে। জমা থাকা মানে কি, তখন এর আগে এটা হলো আউটলেটে বলতেছি, ইনলেটে যখন আপনার ইয়ে আসতেছে, পানিটা আসতেছে, ইনলেটে একটা বার্ম দেওয়া হয়। বার্মটা দেওয়া হয়, আমি তো আচ্ছা, বার্ম বলতে যাই হোক, ওই ইনলেটে যখন আসতেছে পানিটা উইথ সেডিমেন্ট, একটা বার্ম মানে একটা উঁচু একটা রাস্তার মতো নিচে, এটা পানির নিচে থাকে, এটা দেখা যাবে না। তো ওখানে এসে সেডিমেন্টটা জমা হয়, ট্র্যাপ, এটা সেডিমেন্ট ট্র্যাপও বলা হয়। এটা বাংলাদেশেও করা হয়েছিল, এটা সেডিমেন্ট ট্র্যাপ। সেডিমেন্ট ট্র্যাপে ওইটা সেডিমেন্টটা জমা হয়। তো এখন ওই সেডিমেন্ট কন্ট্রোল বলতে, ওই যে 25 মিলিমিটার রেইনফল শিকাগো স্টর্মের 4 আওয়ারের জন্য যে রেইনফলটা হয়, ওইটার জন্য আমরা ডিজাইন করি বার্ম, ওইটার জন্য আমরা ডিজাইন করি 4 বে, যেখানে সেডিমেন্ট জমা হয়। তো এটাকে বলা হয় সেডিমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ ইন দ্য স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট। আর ইরোশনের কথা যেটা বলছেন ইন দ্য পাইপ, ওইটা ডিউ টু দ্য, ওইটা ধরেন আপনার অন্য সাইডে চলে গেছে। এটা ইরোশন হয় কি কারণে? ইরোশন হয় আপনার অনেক সময় মেটেরিয়ালস এর কারণে, অনেক সময় হয় আপনার ইরোশনটা হয় আপনার ওখানে পিএইচ এর কারণে। পিএইচ যদি আপনি কন্ট্রোল না করেন, এর কারণে ইরোশন হতে পারে। আপনি ওইটা হলো আরেকটা চ্যাপ্টার, ওইদিকে আমি না যাই। আর আপনার সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল আপনার রিলেটেড টু, আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল কোনটা না ভাই, আবার একটু রিপিট যদি করেন। সরি, ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ। আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে যে উনি নেটওয়ার্কে বাইরে আছেন। সেকেন্ড কোশ্চেনটা আপনারা কেউ মনে করতে পারলে একটু বলেন। ওনার সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল যে এটা আমরা রিইউজ করতে পারি কিভাবে, রেন ওয়াটারটা কি রিইউজ করতে পারি, নাকি এটা আমরা নদীতে বা সমুদ্রে ছেড়ে দিচ্ছি? রাইট। এটা করা হয় কিনা বা করলে কিভাবে করা হয় ওখানে, এটা আচ্ছা, এটা মিডল ইস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, রিইউজ খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো এটা যদি মিডল ইস্ট হয়, অবশ্যই এটাকে রিইউজ করা উচিত, বিকজ ইট ইজ আফটার, এটা ট্রিটমেন্ট হয়। কিন্তু ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে আমরা এখানে যেটা করি, আমরা সেফ আউটলেট বলি। সেফ আউটলেট বলতে বলা হয় পাইপ দিয়ে নেন, এটাকে ওভারল্যান্ড ফ্লু দিয়ে নেন, ওভারল্যান্ড কনভেন্স সিস্টেমের মধ্যে নেন, এটা সেফ আউটলেটে নিতেই হবে, কারণ তাহলে আপনাকে আপস্ট্রিমে ইরোশন হবে অথবা ফ্লাডিং হবে। তো সেফ আউটলেট বলতে এখানে লেক বোঝা, যে কোনো ওয়াটার বডিজ বোঝা, ওয়েটল্যান্ড বোঝা, যে কোনো স্ট্রিম ক্রিক বোঝায় আর কি, সেফ আউটলেট আফটার ট্রিটমেন্ট। আর এটা যদি আপনার মিডল ইস্টের কথা চিন্তা করেন, ওই যে সেফ ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে যে সেফ পানিটা যখন বের হয়ে যাবে, ওটা বের না করে ওটা আবার আপনাকে আবার রিসাইকেল করে রিইউজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ডিফারেন্সটা এখানে আর কি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শাহ আলমগীর। আজকে আমরা সবাই এনজয় করেছি এবং আমার ধারণা মন্ত্রমুগ্ধের মতো, যে একটু ব্যাক টু ব্যাক যে ইনফরমেটিভ যে এটা, আমাদের ধারণা সবার এটা খুব কাজে আসবে। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেক্সট রবীন্দ্র রঞ্জন সাহা, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন, বা আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং ইউ ক্যান অ্যাড। রবীন্দ্র রঞ্জন সাহা। Yeah, I enjoyed your presentation. It is a very nice presentation. It is informative for me and is informative and innovative. I have a simple questions. When we will go to design a storm drainage or storm channel, do you think to use seepage should be taken into consideration? এটা কি স্টর্ম সুয়ার ডিজাইন অথবা স্টর্ম ড্রেনেজ সিস্টেম? No, storm sewer systems. Storm sewer system. জি, স্টর্ম সুয়ার সিস্টেমের মধ্যে দুইটা জিনিস এফেক্ট করে, আপনি জানেন। এটা যদি প্রেসারাইজ সিস্টেম হয়, এখানে ইনফ্লু এন্ড ইনফিল্ট্রেশন দুইটা জিনিস আপনার ডিজাইনে আনতে হবে। ইনফ্লু হয়, একটা হয় গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে, একটা হয় উপরের ইয়ার থেকে, ওই যে রেনফল থেকে।
এবং জি। এটা হয় এছাড়া তো আপনার পাইপে তো পানি ঢুকার আর কোনো ব্যবস্থা নাই, হ্যাঁ। তো No. এখন inflow and infiltration should be considered in the design because the excess water is coming through the overland অথবা গ্রাউন্ড ওয়াটার দিয়ে আসবে ওই উপরের ইয়া থেকে। এখন এটা হইতে পারে আপনার ওখানে লিক করতে পারে, পাইপ অনেক পুরনো হলে জয়েন্ট থেকে আসতে পারে, জয়েন্ট হইতে পারে। তো এখন যদি আপনি যদি প্রপারলি জয়েন্ট ঠিক মতো করতে পারেন এবং যদি 100% করেন, উইথ টাইম there will be some লিকিং। সো ওই লিকিংটা আপনাকে ইনফিল্ট্রেশন কতটুকু হতে পারে বা ইনফ্লো কতটুকু হতে পারে এটা আপনাকে কনসিডার করে আপনাকে পাইপের ডিজাইন আনতে হবে। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ রবীন্দ্র রঞ্জন সাহা আপনার মূল্যবান প্রশ্ন করার জন্য। নেক্সট আমি যাচ্ছি হুজাইফা। হুজাইফা, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন অথবা আপনি যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে চান বা আপনি কমেন্ট করতে চান। হুজাইফা। আমি শিখতেও পারি, ওনারা যদি নতুন কিছু বলে আমি আই এম ওপেন টু লার্ন। ইট ইজ নট ওয়ান ওয়ে, বোথ ওয়েজ। হুজাইফা কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, আপনাদের আর কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন। আমার ধারণা চ্যাট বক্সে একটা প্রশ্ন ছিল। চ্যাট বক্সে প্রশ্ন হচ্ছে, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন অন লিড ইফ পসিবল? LID। ওকে, আমি তো এটা স্কিপ করতে করে ফেলছি অলরেডি। তো যেহেতু জানতে চাইছেন, আমার এখন ইমেল আসছে এবং আছে আমার কাছে, স্পেসিফিক্যালি ইয়ে করুন, আমি আপনার কাছে ওই স্পেসিফিক স্লাইডগুলো পাঠিয়ে দিব। তবে লিড হলো লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট। যেমন আমরা যদি এখন স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করি, মনে করেন একটা কথা, স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা যদি ডেভেলপ করি তাহলে কি হবে? মনে করেন একটা এলাকাতে আমি 50টা বাড়ি করতে পারবো। স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে দেখা যায় যে আমি 4টা লট আমাকে লস করতে হবে, ডেভেলপার খুশি হবে না। তো 4টা লট, কারণ আমাকে একটা বিরাট পন্ড বানাইতে হবে, একটা রিটেনশন পন্ড। তাহলে আমার ওই ক্ষেত্রে যদি আমি লিড করি, লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা বেটার। কিন্তু লিড আমি কখন করব? লিড করব আপনাকে, লিডটা অ্যাপ্লিকেবল অনলি ইন দ্য স্মল এরিয়া। যেমন মনে করেন আপনি লটে আপনি কি করবেন? আপনি বেশিরভাগ এরিয়াতে আপনি ইয়া রাখবেন, ওই যে কি পারভিয়াস এরিয়া। আপনি ড্রাইভওয়ে করবেন পুরুষের ইয়া দিয়া, ওই যে কি মানে ব্রিক দিয়া, ছিদ্র থাকবে, পানি চলে যাবে গ্রাউন্ডে। এটা গেল এক ড্রাইভের কথা বললাম। তারপর আপনার রুফটপে পানি আটকাবেন, এটা ধরেন একটা লিডের মধ্যে পড়ে, লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট। তারপর মনে করেন আপনার তো লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট অনেকগুলো আছে। তারপর মনে করেন এটা একটা, ওই যে বলতেছিলাম যে এটা যদি আপনার একটা গ্যাস স্টেশন হয়ে থাকে, মানে পেট্রোল পাম্প হয়ে থাকে, ওখান থেকে গ্রিস ওয়েল এগুলা যাইতে পারে, ওখানে আপনি গ্রিড সেপারেটর, এটাকে বলে অয়েল এন্ড গ্রিড সেপারেটর বসাবেন, এটা পার্ট অফ দা লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট। তারপর মনে করেন আপনি সেডিমেন্ট ট্র্যাপ বসাবেন, লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট। আপনি মনে করেন এই যে ইনফিল্ট্রেশন বেসিন বসাবেন, পিছনে চিকন করে বেসিন বসাবেন, ইনফিল্ট্রেট হয়ে যাবে নিচের দিকে। তো এগুলা অনেকগুলো আছে লো ইম্প্যাক্ট ডেভেলপমেন্ট। এখন আপনি মনে করেন এলাকার মধ্যে 20টা বাড়ি আছে, 20টা বাড়ির মধ্যে আপনি 20টা ড্রাইভওয়ে আপনি পুরো মেটেরিয়ালস দিয়ে আপনি ড্রাইভওয়েটা করলেন ইনস্টিড অফ দা পেভ মেটেরিয়ালস। এর জন্য ডিজাইন করতে গিয়ে আপনাকে ডিজাইন করতে হবে পেভ ধরে, যেন ডিজাইনটা ওভার ডিজাইন হয়, কিন্তু ইউজ করবেন আপনি পোরাস মেটেরিয়ালস ড্রাইভে। তো এটার উপরে বিরাট একটা চ্যাপ্টার আছে LID-র। তো আপনার স্পেসিফিক জিনিসগুলো আপনি চাইলে আপনি আবার ইমেল করতে পারেন। আই ক্যান শেয়ার উইথ ইউ অল দিস LID রিলেটেড স্লাইড। তো আশা করি সময়ের অভাবে আরো ডিটেলস আমি যাইতে পারলাম না, দুঃখিত। ইনশাল্লাহ পরে যদি কোনো সুযোগ হয় অথবা ইমেলের মাধ্যমে আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। থ্যাংক ইউ। জি জি, আমরা আশা করি আসলে এই যে টপিকটা, এটার উপর 4-5টা সেশন নেওয়া যেতে পারে এবং ডক্টর শাহ আলমগীর বেসিক্যালি রেডি আছে। তো যেহেতু একটা সেশনে করবে, এটা একটু কম্পাইল করা হয়েছে, তো অবশ্যই আশা করি ডক্টর শাহ আলমগীর আরো সেশন নেবে এবং সবাই বেনিফিটেড হবে। আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি যে হাসান আকাশ, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন অথবা আপনি যদি অ্যাড করতে চান। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ হাসান আকাশ, আমি MEP কনসালটেন্সির সঙ্গে জড়িত। আচ্ছা, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রির ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে জিরো লিকুইড ডিসচার্জ, এটা এখন খুব মানে পপুলার একটা টার্ম। তো এই জিরো লিকুইড ডিসচার্জের ক্ষেত্রে আমরা কি বৃষ্টির যে পানিটা বা ক্যাচমেন্ট এরিয়া থেকে যে পানিটা আমরা কালেক্ট করছি বৃষ্টির, সেটার রিইউজটাও কি আমার জিরো লিকুইড ডিসচার্জের ভেতরে পড়বে? আর যদি পড়ে থাকে তাহলে এত বিপুল পরিমাণ পানিটা আমরা কিভাবে রিইউজ টোটালি করতে পারি আর কি, সেটা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম।
থ্যাংক ভাই ইউ। আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন, যেটার উত্তর আমি আসলে জানা নাই। এটা ভালো একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে আমি শিখতে চাই। জিরো লিকুইড এটা মানেটা কি? আমার একটু বড়, আমি এটা আসলে মানে আমি সরি যে আপনাকে আমি ডাইরেক্ট উত্তরটা দিতে পারতেছি না, যেহেতু আমি আসলে ইয়াটি বুঝতে পারতেছি না, টার্মিনোলজিটি আমার জানা নাই। আচ্ছা, জিরো লিকুইড ডিসচার্জ বলতে আসলে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি বা কোনো একটা কমার্শিয়াল স্পেস থেকে যখন আমাদের আমরা যে পানিটা ইউজ করছি সেই টোটাল পানিটাকে যখন আমরা আবার ফুললি রিইউজ করতে পারি, মানে আমি কোনো রকম কোনো ওয়েস্ট পানি আমরা যখন কোথাও ডিসচার্জ করব না, সেক্ষেত্রে এটাকে জিরো লিকুইড ডিসচার্জ কনসেপ্টের আন্ডারে ফেলে আর কি। মানে আমি আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই আমার রেজাল্ট যেটা, ভাই। যদি আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যাই তাহলে আমার যেমন প্রোডাকশনের যে পানিটা সেই আমাকে কি জি, শোনা শুনে যাচ্ছে? আছি, জি বলুন। জি আচ্ছা আচ্ছা, এই প্রোডাকশনের পানিটাকে আমি ইটিপি থেকে আমি ট্রিটেড করে আবার রিউজ করছি, টোটালটা আমি কোনো পানি ফেলে দিচ্ছি না। আবার আমি যেটা সিওয়েজের আমার যে পানিটা আমি পাচ্ছি সেটাকে আমি এসটিপি থেকে ট্রিটেড করে আবার আমি রিউজ করছি। কিন্তু এই দুইটা জিরো লিকুইডের মধ্যে পড়ে, এটা একেবারে কমন টার্মস। কিন্তু স্টর্ম ওয়াটারের যেহেতু অ্যামাউন্টটা অনেক বেশি, হুম কোনো সমস্যা যেহেতু হচ্ছে? এটাকে আমি মনে সম্পূর্ণভাবে হয় একটু রিউজ আসলে সাপ্লিমেন্ট কোনোভাবে করি কোনো রেজা ইন্ডাস্ট্রি ভাই। এখন পর্যন্ত করতে পারি নাই। আকাশ একটু জি, জাস্ট আমার ওয়েট করো। ইন্টারনেটটা আনস্টেবল আর কি, এই কারণে মনে হয় এরকম আকাশ হচ্ছে আর কি। আকাশ একটু হোল্ড অন। আকাশ, জি 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 জি। ইনফ্যাক্ট আকাশ আমার কলিগ প্লাস আমার বিজনেস পার্টনার। আমি সাপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি, সেটা হলো যে আমরা বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ওয়াটার আপনার আমরা ওয়েস্ট ওয়াটার যেটা বলি, সেই ওয়েস্ট ওয়াটারটা আমরা কোথায় ফেলবো? অলমোস্ট বলা যায় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে এত বেশি ঘন ঘন ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের খালগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে, ক্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে আমরা যেটা ডিজাইনে দেখাচ্ছি যে এটা গো টু দ্য ক্যানেল, বাট সেই ক্যানেলটা নাই। ক্যানেলটা না থাকার ফলে গভর্নমেন্ট প্লাস বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আমাদেরকে এনকারেজ করছে যে তোমরা জিরো লিকুইড ডিসচার্জ করো। জিরো লিকুইড ডিসচার্জ ইটস এ টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি, যে তুমি কোনো আর আউটলেট দিবে না, তুমি আবার গিলবে। সহজ কথা, যা তুমি এক্সস্ট করছো ওয়াটার টোয়াটার যা কিছু, সেটাকে আবার রিফাইন করে আবার তুমি রিউজ করো, তাহলে তুমি এই পয়েন্ট পাবে, এই বেনিফিট পাবে। এটা হচ্ছে বড় একটা কারণ হলো যে আমাদের কোনো ক্যানেল নাই কিন্তু অলমোস্ট এই ওয়েস্টটা দেওয়ার জন্য। তো এইটাই জিরো লিকুইড ডিসচার্জ, এটা করলে এটা ইভেন আমরা যেসব জায়গায় মানে এক্সপোর্ট সেন্সিটিভ, যেমন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে কিন্তু আমাদের বায়াররাই আমাদেরকে ডিকটেশন দিয়ে দিচ্ছে যে আপনাকে জিরো লিকুইড ডিসচার্জ করতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা এটা কিনবো না। ঠিক এরকম ভাবে তো সেই জিরো লিকুইড ডিসচার্জে আমরা না হয় ইটিপি এসটিপি এগুলো পানিটা করলাম, বাট রেন ওয়াটারের যে হিউজ ওয়াটারটা, সেই ওয়াটারটা যখন এটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে, এটার জন্য আমরা কি করতে পারি? তার কোশ্চেনটা ছিল এরকম। ও দেশের বাড়িতে আছে, সেজন্য মানে ইয়েটা মানে নেটটা স্ট্রং না, আমি হেল্প করলাম তাকে। আচ্ছা, না না ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই জন্য বললাম যে কোনো জিনিস, এই যে আলোচনা বা বৌতুয়ের, এটা কিন্তু মারাত্মক একটা ইউজফুল ডিসকাশন। যে আমরা এখানে সবাই প্রফেশনাল, উই আর অল প্রফেশনাল, উই শুড বি ওপেন অ্যান্ড লার্ন ফ্রম ইচ আদার। আমি বিশেষ করে এটা খুব বিশ্বাস করি। তো এটা একটা সুন্দর জিরো লিকুইড ডিসচার্জ কথাটা, আমি যেহেতু বাইরে অনেকদিন থাকি, এখানে এটা ইউজ করে না। তো আমি বলবো ইয়ার জন্য বাংলাদেশের যে সমস্যাটা আর কি, আমাদের তো প্রথম সমস্যাটা হয়ে গেছে যে অর্গানাইজেশনাল মানে ইনস্টিটিউশনাল এন্ড গভর্নেন্স যে পলিসি গুলা, তো তারপরে কোঅর্ডিনেশন গুলা। এখন আমাদের বাড়ি যে আমরা করতেছি কোন জায়গায়, এই যে মনে করেন রাজুক বলেন বা কেডিএ সিডিএ, এগুলোতে কোনো স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের যে ইয়াটা অ্যাপ্রোচটা ওইভাবে ইয়া করা নাই, ওই রেগুলেটেড করা নাই। আচ্ছা, তার মানে এখন আমাদের যে অতিরিক্ত পানিটা আমাদের চ্যানেলে চলে যাওয়ার জন্য চ্যানেলে ক্যাপাসিটি নেই, এবং চ্যানেল নট অ্যাভেলেবল, অনেক চ্যানেলই নাই। এখন বর্তমান সরকার তো একটা তো খাল খননের একটা ব্যবস্থা করছে, দেখা যাক কতটুকু পানি নিতে পারে। আর তাছাড়া মনে করেন আমাদের তো আর এখানে যেমন নর্থ আমেরিকাতে আমরা তো ধরেন স্টর্ম ওয়াটার আমরা ইয়া করি, এখানে রিটেন করি সামহাও। ধরেন আপনার এই যে বলে না যে আমাদের এন্ড অফ দা উপরের যদি ইয়া থাকে,
পাইপ দিয়ে আমরা এটা ব্যারেলে রাখি, 10-12টা ব্যারেলে থাকে, ওইটা আমরা আবার রিইউজ করি। এটাতে এখানে সম্ভব, ওইটাতে গাড়ি দিতে পারি, ওইটা দিয়ে আমরা সবজি বাগান করতে, ফুলের বাগানে দিতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশে তো এটা সম্ভব না, বাংলাদেশে তো বৃষ্টির এমনি অভাব নাই মনে করেন। তো এখন কনভেন্স সিস্টেমটা বাংলাদেশের যে অবস্থা আছে, এটা তো ভাই আমি আর আপনার লেভেলে ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো ইয়া দিয়ে কিছুই করার মতো এটা অবস্থা নাই। গভর্নমেন্ট যদি এটা করতে মানে বলে, যেন আপনি যেটা বলছেন যে ইয়ার দিকে ওই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ওইটা সম্ভব, ওইটা আপনার ইউজ করতেছেন, যেহেতু আপনার পানি লাগতেছে, ওই পানিটা আপনারা আবার ইউজ করতেছেন, তাহলে আপনারা পুরোটাই ইউজ করতেছেন, আবার এটা গিলে খাচ্ছেন, আবার দুইটাই করতেছেন। এটা ভেরি গুড, এটা একটা সিস্টেম চালু হয়েছে বাংলাদেশে, ভেরি গুড। কিন্তু বৃষ্টির পানিটার জন্য তো আপনি আমার তো করতে গেলে তো এটাকে তো একটা হোলিস্টিক একটা সিস্টেম চেঞ্জ করতে হবে, এবং এটা কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে ভালো। এবং নদী নালাগুলা যেভাবে মানে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, এবং ওইগুলা যেভাবে ধরেন আপনার এই গুলশান লেকের ভিতরে বাড়ি বানায় ফেলছে মনে করেন, কথার কথা। তো এগুলা তো অন্য লেভেলের পলিসি, এবং এটা ধরেন আপনার এটা পলিটিক্যাল প্লাস ইনস্টিটিউশনাল এন্ড গভর্নেন্স ইস্যুস। তো ওইটাতে আমার অ্যান্সার হয়তো আমি হয়তো ঠিক মতো দিতে পারবো না। আমি শুধু সলিউশনটা দিতে গেলে কি করতে পারবো সেটাই হয়তো জানবো। ওই লেভেলে পলিসিতে চেঞ্জ আনতে হবে মাস্ট, এটি হলো আমার উত্তর হবে আর কি। আর আমি এর বেশি বলতে পারবো না, কারণ আমি এটাতে খুব একটা বেশি জানা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হাসান, ইঞ্জিনিয়ার হাসানুজ্জামান, আপনি কি আর কোনো প্রশ্ন করতে চান? আমার একটা প্রশ্ন ছিল, উনি আলমগীর ভাই, ডক্টর আলমগীর ভাই স্টর্ম ওয়াটার পাশাপাশি উনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়েও কথা বলেছেন। তো সেখানে আমাদের একটা স্টাডি হচ্ছে ঢাকা শহরের প্রতি বছর ওয়াটার টেবিল, দ্যাট ইজ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, প্রায় প্রতি বছর গড়পড় 10 ফিট করে নিচে নেমে যাচ্ছে। এটার অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কি মানে খারাপ ইম্প্যাক্ট পড়বে, এটা ডেফিনেটলি বলবো খুব খারাপ একটা সংবাদ। বাট এটা কি ইম্প্যাক্ট পড়বে, কারণ ওনারা খুব WSP তে আছেন, যেহেতু আমি WSP সম্পর্কে জানি, ভেরি বিগ অর্গানাইজেশন, অ্যারাউন্ড 73,000 এমপ্লয়িজ আর দেয়ার, অ্যারাউন্ড 512 অফিস অল ওভার দিস ওয়ার্ল্ড। সো ওনারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো জানেন, ফোরকাস্ট করতে পারেন যে এই যে ওয়াটার লেভেল এত দ্রুত নেমে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা কি ধরনের সংখ্যায় পড়তে পারি। জি, আপনি কি ভাই EQMS এ আছেন নাকি? আপনি কোন কনসাল্টিং নাম কি? আমার কোম্পানির নাম হলো ইউটিলিটি প্রফেশনালস। আচ্ছা, আমি ইঞ্জিনিয়ার হাসমুজ্জামান, আমরা MEP কনসালটেন্সি করি। বাট বাংলাদেশে যেটা ঘটনা ঘটছে যে আর্কিটেকচার, স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার শুধু স্ট্রাকচার করে, আর্কিটেক্ট শুধু আর্কিটেকচার করে, বাট এর বাইরে সমস্ত কনসালটেন্সি আমাদের করতে হয়। যেমন আমরা ড্রেনেজের কনসালটেন্সিটাও করি। এই কেন সহজে বলে আর্কিটেক্ট সাহেব ড্রেনেজের কনসালটেন্সি করতে চান না, এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার সাহেবও ড্রেনেজের কনসালটেন্সি করতে চায় না। তার মানে আমরা হয়ে গেছি মিসেলিনিয়াস কনসালটেন্ট। জি, তো আপনার কোশ্চেনে আবার যাই। আপনি যেটা বলতেছিলেন যে গ্রাউন্ড ওয়াটারের যে ডিপ্লেশন, এবং এটা আপনি কি মানে আপনি কি জানতে চাচ্ছেন বা আমরা আলোচনা করতে মানে চাচ্ছি? ব্যাড ইম্প্যাক্টটা প্রতি বছর 10 ফিট করে পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ আমরা মাঝখানে যে স্তরটা বলছি সেটা কিন্তু ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ইন এ সেন্স বলবো যে আমরা আস্তে আস্তে মরুভূমির দিকে এগোচ্ছি, যার ইম্প্যাক্টও পাচ্ছি যে টেম্পারেচার প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে। আগে এখনো আমাদের ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে যদিও 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে আমাদের ঢাকার টেম্পারেচার, অ্যাম্বায়েন্ট টেম্পারেচার, বাট এখনকার ডাটা হলো যে ইটস গোস টু আপ টু 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার। এটা হচ্ছে মাটি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু আমরা যেমন আরো কিছু ইয়ে করছি যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তাতে চট করে আগুন ধরে যেতে পারে। মরুভূমিতে যে ঘটনাটা ঘটে, তো আমরা কি আস্তে আস্তে সেদিকে এগুচ্ছি কিনা সেটার জন্য আমি একটু ইনফরমেশন চাচ্ছি। এখন তো গ্লোবাল যে ক্লাইমেট যে সিনারিও, আপনার আমি একটু ব্রিফলি বলছি, 16টা মডেল থেকে যেটা আসছে, আমরা তো অবশ্যই সামনে যেহেতু 2.7 থেকে 3.8 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়বে গ্লোবালি। এখন বাড়ার জন্য এখন যে ক্লাইমেট যে আপনার যে পলিসিগুলা অলরেডি এখন যে প্রথম তো ছিল শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রি গুলাকে এটা খেতে হবে। হ্যাঁ, প্রথম যেটা আপনার Q2 প্রোটোকল যেটা হয়েছিল, Q2 প্রোটোকলের পরে তারপর হয়েছে আপনার যে আপনার প্যারিসের যেটা হয়েছে, প্যারিসের মধ্যে কি বললো, প্যারিসে বলছে সবাইকে খাইতে হবে এটা, এবং এটা রেশনাল। হ্যাঁ, এখন মানে ইয়াটা আর কি ক্লাইমেট চেঞ্জের যে অ্যাডাপ্টেশনটা, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশন এন্ড মিটিগেশনটার জন্য এখন
আমাদের যে জিনিসগুলো করতে হবে বা যেগুলো ওই যে কিছু কিছু যে মনে করেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে যে আমরা কার্বন যে ইয়া করতেছি, কার্বনের যে এটা কমানো, ওইভাবে ট্রিটমেন্ট সিস্টেমগুলো আমরা করতেছি, তারপর মনে করেন এগুলো যদি আমরা না মানি এটাকে তো কিছু করার নাই। এটা গেল একটা। আর একটা দ্বিতীয়ত হইলো যে গ্রাউন্ড ওয়াটার যে ক্লাইমেট চেঞ্জটা তো ধরেন ইনডাইরেক্টলি এফেক্ট করতেছে আপনার রান অফের মধ্যে, যেটা টেম্পারেচার বাড়তেছে, বৃষ্টি সাডেন মানে ফ্লাশ ফ্লাড হচ্ছে। এটা এমন না যে কন্টিনিউয়াস ফ্লাড, মানে বৃষ্টি আগে যেমন হইতো এটা তা তো হচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে বেশি পানি হয়ে যাচ্ছে। তো এখন যেটা আমরা এখনো বেঁচে আছি, আমি বলবো যে এখনো ধরেন আমাদের ধরেন যে ব্যালেন্স করি আর কি, যে অনেক অনেক আপনার আরবান এরিয়াসের যে রুরাল এরিয়াতে স্টিল ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে। তারপর বড় জমিগুলা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে, এখন তো তিনটা ফসলি করে, ওখানে পানি যা পানি আবার আবার রিচার্জ হচ্ছে সামহাও ইয়াতে। কিন্তু এখন আরবান এরিয়াতে যে সমস্যাটা বেশি হচ্ছে আর কি, যে পুরো ল্যান্ড আমরা পারলে ওটাকে কোনো পারভিয়াসনেস নাই। এখন এগুলা তো রাজুক দেখবে, ল্যান্ড ডেভেলপার যারা তারা দেখবে। এখন এগুলার তো সামহাও আপনাকে যেমন সৌদি আরবে তারা ইনজেক্ট করতেছে ওয়াটার টু দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেম। তারা ওখানে যেমন কানাডাতে 10 মিলিমিটার ইনফিল্ট্রেশন পার আওয়ার এটাকে অ্যালাউ করতে হবে। হ্যাঁ, অ্যালাউ করার ফলে প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আপনি ইনফিল্ট্রেশন ট্রেন্স দেওয়া হচ্ছে, অথবা পারভিয়াস ড্রাইভওয়ে বানাচ্ছে। আর বাংলাদেশে পারলে স্বর্ণ দিয়ে ড্রাইভওয়ে বানাবে, যেন কিচ্ছু যেন মাটির নিচে না ঢুকতে পারে। তো এখন এগুলি তো হলো আমাদের ওই ঘুরে ওই একই প্রশ্ন আসতেছে, যেটা আগে বলছি। এটা আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন, আমরা যারা বিদেশ থেকে কনসালটেন্ট হিসেবে যাবো, আমরা তো এগুলি ধরেন না হয়তো কাগজে কলমে এগুলো বলে দিব, এটা করতে হবে, এটা পলিসিতে চেঞ্জ করতে হবে, ইনস্টিটিউশনাল রিফর্ম করতে হবে। গত স্টুডেন্টদের রিভলিউশন বলেন যাই বলেন, ওরাও চাইছিল অনেকগুলো রিফর্ম করার জন্য, কয়টা রিফর্ম হয়েছে। হ্যাঁ, তো এইসব রিফর্ম গুলা তো ধরেন শুধুমাত্র পলিটিক্যাল না, শুধুমাত্র পলিসি না, এইটা আপনাকে মেন্টাল অ্যাডাপ্টেশন হইতে হবে, তারপরে ওইটা মেনে নেওয়ার আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা আসতে হবে। এগুলোর তো অনেক পিছনে আমরা আসছি। তো আমরা তো ধরেন অ্যাটলিস্ট ডেভেলপ হচ্ছি, কিন্তু যদি আপনার আফ্রিকান কান্ট্রির সাথে তুলনা করেন, তাদের তো ডিজাস্টার তো বলতে ন্যাচারাল ডিজাস্টার তো তার থেকে তাদের বেশি ডিজাস্টার হয়ে গেছে তাদের, যেহেতু খাওয়ার দাওয়ার ডিজাস্টার মনে করেন, অন্যদিকে ওইদিকে আমি না যাই। কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের তো আল্লাহর রহমতে জ্ঞান বুদ্ধি ব্রেনের কোনো অভাব নাই, উই আর অল ট্যালেন্টেড। কিন্তু আমাদের সমস্যা হয়ে গেছে, প্রথম আইন করলে আইনের ইমপ্লিমেন্টেশন নাই, ইমপ্লিমেন্টেশন আর আইন করলে আরো সুবিধা হয় পয়সা ব্যবস্থা করার জন্য। তো এখন এগুলা তো ভাই আমি কিভাবে চেঞ্জ করবো বলেন? ওয়াটারের যে কথাটা আপনি বলছেন, দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। এটা এখন গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা প্রচুর গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা ওয়াটার সাপ্লাইতে ইউজ করি, বেশিরভাগ ইয়াতে আর কি, ওই আপনার আরবান এরিয়ার ওয়াটার সাপ্লাইতে গ্রাউন্ড ওয়াটার। তো গ্রাউন্ড ওয়াটার তো শুরু তোলার একটা পারমিট কি এখানে আছে? পারমিট টু টেক ওয়াটারের কোনো লিমিট আছে এখানে? কানাডাতে যেমন এত যে পানি, এখানে এত লেক, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেক, এখানে পারমিট টু টেক ওয়াটারের কি দরকার ছিল? পারমিট টু টেক ওয়াটার আন্ডার দ্য ওয়াটার রিসোর্স অ্যাক্টের 53 ক্লজে স্পষ্ট বলা আছে আপনি এগ্রিকালচার পারপাজে কতটুকু পানি উঠাতে পারবেন, কতটুকু পানি আপনি রিক্রিয়েশন পারপাজে ইউজ করতে পারবেন, কতটুকু পানি আপনি সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের জন্য ইউজ করতে পারবেন। তো এটা আমাদের মানতেই হয়, কারণ আমরা এটা অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়। আমরা এর আগে একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসাবো, এর আগে আমার মিনিস্ট্রি অ্যাপ্রুভাল লাগে আন্ডার দোজ অ্যাক্ট এন্ড রেগুলেশন। ওইটা কতটুকু করে আমাদেরকে দেখাইতে হয় যে কতটুকু পানি সারা বছর আমি ইউজ করব। তো এই যে মনে করেন এই যে কিছু কিছু কি ফ্যাক্টর গুলা যে আমরা যে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি থ্রু ডেভেলপমেন্ট থ্রু যে এটা তো বাংলাদেশে আনতে হবে। আপনি পারমিট টু টেক ওয়াটার আছে বাংলাদেশে? না, নাই, এ ধরনের রেগুলেশনস এর কন্ট্রোল নাই আলটিমেটলি। যেমন ইভেন ঢাকা শহরে বলছি, ঢাকা শহরে এখন অনেক বাসা বাড়িতে ডিপ টিউবওয়েল, বাসা বাড়িতে ডিপ টিউবওয়েল, মানে ঘরে ঘরে ডিপ টিউবওয়েল বলা যায় অলমোস্ট। তার মানে কি, উই আর সাকিং দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার এন্ড আলটিমেটলি এটা চলে যাচ্ছে। বাট এটাকে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং যে একটা কনসেপ্ট আছে, গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং, এটা কিন্তু আমাদের সময় হয়ে আসছে যে প্রত্যেক বাসা বাড়িতে যেমন গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা তুলছি, আমার ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে আমি রিচার্জ করে আবার গ্রাউন্ডে ফিরাই দেবো ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে।
তাতে হলো অন্তত মানে এই ওয়াটার লেভেল নেমে যাচ্ছে যেটা প্রতি বছর 10 ফিট করে, সেটার পরিমাণ কিছুটা কমবে এবং আমাদের বলা যায় ডিজার্টাইজেশন যেটা হচ্ছে সেটা কিছুটা কমবে। আমরা ভাই নিউ Thank you. জেনারেশন যারা আছেন তাদের দিকে তাকাই আছি। আমরা একটা গাছ কাটলে 3টা গাছ লাগাইতে হবে, তারা এটা বিশ্বাস করে। এই যে আপনি গ্রাউন্ড ওয়াটারের যে ডিপ্রেশনের কথা বলছেন, দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস একটা সিচুয়েশনে আমরা যাচ্ছি। এটা শুধুমাত্র ডিপ্রেশন না, ইন টার্মস অফ দ্য আর্থকোয়েক বলেন, ইন টার্মস অফ দ্য হিউজ লস বলেন, ল্যান্ডস্লাইডিং বলেন, কত কিছু হলে এগুলা সম্ভাবনা প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। এখন আপনি একটা ভালো একটা কথা উঠাইছেন, ভালো কথা চিন্তা করছেন। আমরা এই যে বললাম না, এখানে যেভাবে আমরা পারমিট টু টেক ওয়াটার কোনো কোঅর্ডিনেশন আমরা এখানে কোঅর্ডিনেট করে একটা জায়গায় যদি আপনি চেঞ্জ করেন 10টা মন্ত্রণালয় এটা এফেক্ট করে, সবাইকে কোঅর্ডিনেট করে আমরা একটা কাজ করি। বাংলাদেশে কোনো কোঅর্ডিনেশন নাই এটা। তারপরে যেটা আমি বলতে মেইনলি যেটা ইনস্টিটিউশনাল এন্ড গভর্নেন্স যে ইয়াগুলো, এগুলোতে আমাদের প্রথম ইয়া আনা দরকার। তারপরে আপনার এই যে স্পেশালি আমরা নিউ জেনারেশন দিকে তাকাই আছি, যারা আমরা সবাই জানি, সবাই বুঝি কি করতে হবে, সবাই জানি। এই যে আপনি বললেন যেগুলা যে রিচার্জ করতে হবে, আমরা এখানে রিচার্জের ব্যবস্থা করছি, হ্যাঁ, অথচ পানির এখানে অভাব নাই, রিচার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ আমরা কি করতেছি, প্রি টু পোস্ট ডেভেলপমেন্ট না, সরি, পোস্ট টু প্রি ডেভেলপমেন্ট চলে যাচ্ছি, ওই লেভেলে চলে যাচ্ছে আমরা। তার মানে কি, এটা করতে গিয়ে আমাদের যে 80 মিলিমিটার আমি যেটা উদাহরণে বলছিলাম, এটাকে কন্ট্রোল করার সিস্টেমটা কিভাবে, এটা রিচার্জ হবে, ওই যে পুরো অবজেক্টিভটা কি, ওয়াটার ব্যালেন্স। ওই যে একটু আগে যে আপনি যে বলতেছেন, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ওয়াটার ব্যালেন্স, গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ পার্ট অফ দ্য water, surface water, groundwater interaction, and it is part of the water balance. That balance depends on the infiltration, and infiltration যদি আমি না করি, রিচার্জ যদি আমি না করি, আমার কিভাবে ওয়াটার ব্যালেন্স আমি করব? ওয়াটার ব্যালেন্স ফেল করবে, হোল কান্ট্রি উইল ফেল। সো এনিওয়ে ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভেরি সুন্দর ডিসকাশন এটা। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হাসমুদুজ্জামান আপনার মূল্যবান প্রশ্ন করার জন্য। আমরা হোপ করতে পারি যে আমাদের গভর্নেন্সটা একটু ভালো হবে এবং আমরা সবকিছু ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেনে যাই আমি। ইঞ্জিনিয়ার সাইম আহমেদ, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন অথবা আপনি কোনো অ্যাড করতে চাইলে করতে পারেন। না, আমি আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে অ্যাড যা করব তা আমাদের হাসন ভাই বলেই দিয়েছেন। ওই সিস্টেমটাকে বলে ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ, এমএআর বলি সংক্ষেপে। এবং বাংলাদেশে অলরেডি এটা শুরু হয়ে গেছে, কিছু কিছু জায়গায় পাইলট ভাবে করা হয়ে গেছে শুরু। বরেন্দ্র যে এলাকাটা, এটাতে তো করতেছে, হ্যাঁ, ফিনান্স করতেছে এটাকে ইউনিসেফ। আচ্ছা, ইউনিসেফ ফিনান্স করতেছে এটাকে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এটা তো অনেক প্রাচীন একটা চিন্তা এবং পদ্ধতি, যে পানিটাকে ডাইরেক্ট ফিল্টার করে আবার নিচে পাঠিয়ে দেওয়া। তো উনি যেটা কথা বলছেন খুবই এটা অ্যালার্মিং। ঢাকা শহরে, স্পেশালি ঢাকা শহরে পানি নেমে যাচ্ছে, পানির লেভেলটা নেমে যাচ্ছে। এটা খুবই আশঙ্কাজনক কথা। তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, কিছু কোম্পানি কমার্শিয়ালি কাজও করে এর উপরে বাংলাদেশে। ওরা আপনাকে সিস্টেম ডেভেলপ করে দিবে, ডিজাইন করে দিবে, ডেভেলপ করে দিবে টার্নকি বেসিসে। এরকম কিছু লোক আছে। আমার আসলে বিশেষ কিছু আর অ্যাড করার নাই, হাসমত ভাই অলরেডি বলে দিয়েছে, উনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন। সাইম ভাই, সরি একটু ইন্টারাপ্ট করার জন্য, কোন বাংলাদেশে আমি যতটুকু জানি বরেন্দ্র যে এলাকাটা, ওই এলাকাতে করতেছে, আর কোন কোন এলাকাতে এটা করতেছে, এটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করব নি, এটা আছে, এটার একটা রাইট আপ আমি আপনার কাছে শেয়ার করব। গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং যেমন আমরা এম্বাসি গুলোর সাথে যেগুলো কাজ করছি, তাদের এটা কনসেপশনের ভেতরেও আছে যে না, আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে যেটা ওয়েস্ট হবে সেই পানিটাকে আবার পাশেই ইয়ে করে আপনার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং করবো। তো এটা কিছু প্রজেক্টে হচ্ছে। আমরা বিশেষ করে গ্রিন বিল্ডিং এর সাথে যে কাজগুলো করছি, সেখানেও কিন্তু এটা যদি গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে আমরা রিচার্জ করি, তাহলে সেখানে কিছু পয়েন্ট পাই আমরা। এটা সো কিছু কাজ যে হচ্ছে না তা না, বাট এটার চাইতে যে পরিমাণ আমরা চার্জ করছি, সেটার পার্সেন্টেজ রিচার্জ করছি, সেটার পার্সেন্টেজ খুবই কম। তার চেয়ে অনেক বেশি তুলে আমরা ওয়েস্ট করে ফেলে দিচ্ছি। বিশেষ করে আমরা যেমন টয়লেট ফ্লাশিং এর কথা বলি, টয়লেট ফ্লাশিং দ্যাট ইজ গ্রে ওয়াটার। গ্রে ওয়াটারটাকে আমরা ইজিলি কিন্তু রিসাইকেল করে আবার টয়লেট ফ্লাশিং এর জন্য ব্যবহার করতে পারি, বাট এটাকেও আমরা কিন্তু ড্রেনে ছেড়ে দিচ্ছি, ক্যানেলে ছেড়ে দিচ্ছি। এটা তো তাতে যে পরিমাণ পানি আমাদের তোলা হচ্ছে, সেটা কিন্তু আমাদের ওয়েদারটা, আমাদের ক্লাইমেটটা আস্তে আস্তে ডেজার্টাইজেশনের দিকে, মরুভূমির দিকে এগোচ্ছে। যেটা আমরা এটা আলমগীর ভাই, আপনি ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, 20টা স্কিম আর কি নিয়েছে, যেমন সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাটে। হ্যাঁ,
2009 থেকে 12 এটা ইউনিসেফের ফান্ডে আর কি, ফান্ডেড প্রজেক্ট। তো এগুলি সবই পাইলট লেভেলে, পাইলট প্রজেক্ট বলতে পারেন আপনি, কিন্তু হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। সো আমি ওই ডকুমেন্টটা আপনার সাথে শেয়ার করব, ওই প্লিজ করেন। থ্যাংক ইউ। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। এখন আমরা যে কি বলবো আর এগুলো, আমার একটা অ্যাড ছিল এই, আমি ভুলে গেলাম, হাসদ ভাই আপনার যে পার্টনার ওনার কথা বললেন, উনি যে কোশ্চেনটা করছিলেন স্পেশালি আরএনজি সেক্টরে, কেন এটা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিসেবে ইউজ করা যাচ্ছে না? হাসদ ভাই এত স্টোরেজ নাই, মানে আমার যখন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিসাবে ডেফিনেটলি রেইন ওয়াটার যেটা আপনার আছে সেটা মোর পিওর ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার খুব অল্প ট্রিটমেন্ট করলে হয়। আমরা সেটা করছি, করে অতিরিক্ত পানিটা আমরা ড্রেনে ফেলে দিচ্ছি। না, ওটা ড্রেনে ওইভাবে ফেললে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না হাসমত ভাই, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। স্টোরেজ তো দিতে পারছে না। না, স্টোর করার দরকার নাই তো, আপনি এটাকে সেন্ড ব্যাক করেন, রিচার্জ করতেও ফিল্টার করে করতে হয়, আপনি নিশ্চয়ই পদ্ধতি জানেন এগুলো। আমরা বলছি যে সেটাই করার জন্য আমরা এনকারেজ করছি। তো বায়ারকে আপনি রেজা ভাই প্লাস আলম ভাইরা আছেন, আরো যারা ম্যানেজমেন্ট আছেন, আমরা এরপর থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলোকে কানেক্ট করবো, কারণ আমরা আসলে আমাদের গা সহ হয়ে গেছে। আমরা এখন ইউনিভার্সিটির ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কিংবা স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের মাথার ভিতরে এই জিনিসগুলো দিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা যখন বেরো আসবে তারা এগুলো কথা বলতে থাকবে, এবং আস্তে আস্তে এই বলতে থাকলে বলতে কিন্তু একসময় চেঞ্জটা আসবে। সো আমরা এরপরের প্রোগ্রামগুলোতে আমরা ইউনিভার্সিটি গুলোকে কানেক্ট করবো, ইউনিভার্সিটি গুলোতে সেখানেও কিন্তু অনেক শ্রোতা হবেন, এবং তারা কিন্তু দে আর ভেরি ইগার টু অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে তখন আর কি। গোড়াতে ধরতে হবে, সেটা হলো ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গুলোতে। জি, থ্যাংক ইউ। আজকে অনেক নিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে একটু আমি অ্যাড করি আর একটু হাসমত ভাইয়ের জন্য আর কি, যে বায়ারদের সাথে আপনারা ডায়লগ ওপেন করতে পারেন যে আমরা এটাকে রিচার্জের জন্য ইউজ করতেছি, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখেন ওরা কি বলে। যে আমরা এটা পানি ধরলে পাঠিয়ে দিলেন, ওই স্টেপ গুলো তো আপনি জানেনই, ফিল্ট্রেশন করে পাঠাইতে হয়, কিছু তিনটা ধাপ আছে, জানেনই তো। তিন ধাপে আমরা করেছি, তিন ধাপে প্রসেস করে তারপরে মাটিতে ফেলতে হয়। রেগুলেশনের ভিতর নিয়ে এসে করতে যাচ্ছি আমরা এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, একবার আমি যাব। আপনারা কাইন্ডলি এই ইনফরমেশন গুলো একটু যদি শেয়ার করেন আমার সাথে, আই উইল বি হ্যাপি টু রিড দোজ ইনফরমেশন। আপনাদের রিপোর্ট গুলোর সাথে আপনারা ডাইরেক্ট কাজ করতেছেন। হ্যাঁ, ডাব্লিউএসপি তে ধরেন আমি তো একটা সেক্টরে, ডাব্লিউএসপি তে বিরাট, আপনারা জানেন এখন 88,000 এমপ্লয়ি তাদের। তো আমি আসলে ডাব্লিউএসপি থেকে চলে যাচ্ছি, আমি বেশি দিন ছিলাম না, শর্ট টাইমে ছিলাম, তো চলে যাচ্ছি। আমি আসলে আমি একটা ওয়াটার রিলেটেড 100%, ডাব্লিউএসপি তো ধরেন সবকিছু করে, তো ওয়াটার সেক্টর তাদের একটা ইউনিট। আমি যাচ্ছি যেখানে, আমি বলি আমি আরেকটা ডাচ কোম্পানিতে যাচ্ছি, ওইটা আমি এশিয়া প্যাসিফিক রিজনের দায়িত্বে থাকবো, আমার অফিস হবে ম্যানিলাতে। তো আমি যাচ্ছি, আমার মনে হয় আপনাদের এই যে ইনফরমেশন গুলো আমার অনেক কাজে লাগবে, এবং যেহেতু আমি এশিয়া রিজনে যাচ্ছি, আমি এশিয়া নিয়ে কাজ করার আমার খুব ইচ্ছা, যদিও অতীতে পারি নাই। আমি ওয়াটার বোর্ডে ওয়ারপুতে ছিলাম, কিন্তু ওয়ারপুতে থাকার একটা, এখন যদি ওয়ারপুতে যাওয়ার সুযোগ হইতো আমি এগুলো নিয়ে প্রচুর কথা বলতাম আর কি, আপনারা যেগুলো বলতেছেন আর কি। কিন্তু আসলে আপনাদের মতো তারা তো আর গভর্নমেন্টও আসে না, এবং এই কথাগুলো যে গভর্নমেন্ট থেকে না বললে এবং পলিটিশিয়ানদেরকে এগুলো অ্যাওয়ারনেস না দিলে, তাদেরকে প্রেশার না দিলে এগুলা পরিবর্তন হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমি ভেরি হ্যাপি যে আপনারা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আপনারা উঠে নিয়ে আসছেন, এবং আই লার্ন ফ্রম দিস ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ, এটা সো মাচ ইন্টারেক্টিভ। তো ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হাসমতুজ্জামান, আপনাদের যদি ডক্টর শাহ আলমগীরের ডিটেল কন্ট্যাক্ট নম্বর লাগে আমি শেয়ার করব, ইমেল। অবশ্যই লাগবে, কারণ আমরা ওনাকে, উনি আমাদের দেশের মানুষ, ওনাকে আমরা কিন্তু আমাদের এই প্রেসার ক্রিয়েটিং গ্রুপ হিসাবেও পেতে চাচ্ছি। আর একটু সুসংবাদ দেই, সরি আমি সময় নিচ্ছি বেশি মনে হয়, সেটা হলো বাংলাদেশে আমরা এমইপি, মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিং প্রফেশনালসদের একটা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করেছি গত 25 তারিখে, গত জাস্ট কয়েকদিন, আজকে 6 দিন হলো এটা রেজিস্ট্রেশন, আমরা ফর্মাল রেজিস্ট্রেশন পেয়েছি। তো আমরা এখান থেকেও এটা নিয়ে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো। এখানে থেকে যেমন আমরা ইভেন ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে আমরা কোড আপগ্রেড এবং সেখানে এই জিনিসগুলো ইনসার্ট করার চেষ্টা করবো, কারণ
আমাদের বাঁচার জন্য কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কোডগুলো তৈরি করতে হবে। তো সেখানে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব যে ডক্টর শাহ আলম ভাই ওনার যে দীর্ঘদিনের যে ইয়াটা হয়েছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা আমাদের এই ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্লাস আরো অন্যান্য কন্ট্রিবিউশনের জন্য, ডিজাস্টার থেকে বাঁচার জন্য উনি আমাদেরকে হেল্প করবেন। I will be happy to work with you. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর আব্দুর রশিদ, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন অথবা আপনি যদি অ্যাড করতে চান আপনি আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা, ডক্টর রশিদ ভাই আপনার আনমিউট করতে হবে। উনি ট্রাই করতেছে সম্ভবত, দেখি। আচ্ছা, আমি আমার বন্ধু গেল কোথায়? আমার সে হলো সবার উপকারে আসে, আমাদের সেই হ্যালো, আহমেদ হয়েছে? জি 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 শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে? আমি শুনতেছি। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি হ্যাঁ স্যার, জি শুনতে পাচ্ছি ডক্টর রশিদ। আসসালামু আলাইকুম, অসংখ্য ধন্যবাদ, খুব সুন্দর এবং প্রাণবন্ত আলোচনা। আমি একটু শেষের দিকে অংশগ্রহণ করেছি। তো আমি আই এম নট দ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমি বেসিক্যালি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার প্রফেশনাল। তারপরেও আপনাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা অনেক এক্সপার্ট আছেন এখানে। আমার দাবি থাকলো আর কি, আপনাদের মাথায় যদি কোনোদিনও কোনো প্ল্যানে থাকে এমন যে ঢাকা শহরে তো এমনি লেক নাই, অন্যান্য শহরে টা বাদ দিই, ঢাকা শহরে যেহেতু লং টাইম আছে সেটাই বলছি, লেক যে দুটো আছে, লেকের যে অ্যাডভান্টেজ সেটা না পেয়ে পাচ্ছি ডিসঅ্যাডভান্টেজ। যেমন আমি আমার ছোট বাচ্চাটাকে আজকে বললাম, লেকের পাশে আসার সময় মুখে নাকে কাপড় দিতে বাধ্য হলাম, এত গন্ধ। আমি বললাম যে বাবারে, লেকের পাশে যে যারা ফ্ল্যাট কিনছিল তারা তো বেশি দাম দিয়ে ফ্ল্যাট নিছে, লেক সাইড ফ্ল্যাট। তো এখন তো হয়েছে উল্টাটা, লেকের গন্ধে ফ্ল্যাটে থাকা মুশকিল। তো এইটা নিয়ে যদি কোনো কিছু করার থাকে আপনাদের, প্লাস রিভার, আমি মনে হয় প্যারিসে একবার দেখেছিলাম, প্যারিসে যে নদী আছে মনে হয় শহরের মধ্যে, আমি ভুল স্মৃতি একবার দেখেছি প্যারিসকে, এরকম কোনো রিভার বেসড শহর করা যায় কিনা, বা লেক তো এমনি নাই, যে কটা লেক আছে সেগুলোকে একটু ভালো করে গন্ধ মুক্ত রেখে এমন কোনো ইকোনমি ডেভেলপ করা যায় কিনা যে সেখান থেকে নৌকা চলবে, আমরা টিকিট কেটে এনজয় করবো আজকে ঈদের ছুটিতে, বা সারা বছর বিদেশিরা এসে ওই সকল লেকে 2 ঘন্টা এনজয় করবে, ঠিক এগুলো নিয়ে ভাবা যায় কিনা। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি একটু যদি আপনার এটা খুবই ভালো কথা বলছেন যে লেক তো স্বাভাবিকক্রমে অনেক কিছু ব্যালেন্স করে, প্রাকৃতিক ধরেন আপনার সবকিছু ব্যালেন্স করে লেক থাকা খুবই দরকার। যেমন কানাডাতে একটা অনেক লেকের শহর, মানে দেশ এটা, কিন্তু তারপরও যে সিস্টেমগুলো এখানে ডেভেলপ করা হয়েছে লেকগুলোকে রক্ষা করার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এই যে স্টর্ম ওয়াটার আজকে যে আলোচনাটা হয়েছে, এটা স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, আর সামান্য কিছু ক্লাইমেট চেঞ্জ কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু মেইনলি স্টর্ম ওয়াটার সারফেস ওয়াটার। তো লেক পার্ট অফ দ্য সারফেস ওয়াটার। লেক শুধু নট অনলি আপনার শুধু রিক্রিয়েশনাল জন্য যে হবে তা না, লেককে কিন্তু আমরা লেক যদি অপারেশন করার যে রিজার্ভার, লেক ইজ জাস্ট কাইন্ড অফ রিজার্ভার অপারেশনের যদি আমরা ওই যদি ডেভেলপ করতে পারি যে কতটুকু পানি আসবে, কতটুকু পানি ছাড়বো বা ইয়া করবে, এটা কিন্তু একটা স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের একটা ভালো একটা হিসাবে কাজে লাগবে। এবং কোয়ান্টিটির আমি পার্সপেক্টিভ বলতেছি, আর কোয়ালিটির যে কথাটা আপনি বলছেন গন্ধ বা এটা সেটা, আমরা তো স্যার এখনো কোয়ান্টিটি নেই, তো মানে অস্থির অবস্থা আছে, কোয়ান্টিটি কন্ট্রোল করতে পারতেছি না, কোয়ালিটি তো মানে আমার মানে কোয়ান্টিটির মধ্যে ওয়াটার ব্যালেন্স চলে আসছে। একটু আগে ভাই যে বললেন গ্রাউন্ড ওয়াটারের ব্যাপারে, এটা পার্ট অফ দ্য ওয়াটার ব্যালেন্স। টোটালি ব্যালেন্সটা লস করছে বাংলাদেশে, মানে ব্যালেন্স ব্রেক করছে। হ্যাঁ, তো এখানে যে ওয়াটার সাইকেলের যে কম্পোনেন্ট গুলা প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট, এর মধ্যে লেক তো পার্ট অফ দ্য সারফেস ওয়াটার। তো এখন যে ব্রেক করছে আমরা এটা কোয়ান্টিটির মধ্যে, ওয়াটার সাইকেলটা বা ওয়াটার ব্যালেন্সটা কোয়ান্টিটি নিয়ে কথা বলে সব, তারপরে আসতেছে আপনার ওয়াটার কোয়ালিটি। তো এখন ওয়াটার কোয়ালিটি কিছুটা তো বাংলাদেশে এটা হলো যে এই যে মনে করেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যে আমরা গভর্নমেন্টের যে কিছুটা এখন রেগুলেশন বসাই দিচ্ছে, যে তাদের যে আগে যেভাবে বর্জ্য যেভাবে যে এফ্লুয়েন্ট ডাইরেক্টলি
হ্যাঁ, মানে এফ্লুয়েন্টটা সরাসরি যে উইদাউট ট্রিটমেন্টে ফেলে দিত, এখন তো অ্যাটলিস্ট অনেকগুলাতে বায়ারদের রিকোয়ারমেন্টের কারণে এটা ট্রিট করে রিইউজ করা বা ট্রিটমেন্ট করে ফেলে দেওয়া, তার মানে ওখানে গন্ধ হচ্ছে না। কিন্তু পুরান ঢাকাতে মনে করেন আপনি ট্যানারিতে যদি যান, আপনি ওখানে কত রঙের কারখানাতে যদি যান, তো এখানে তো ধরেন গভর্নমেন্ট যদি ডাইরেক্ট যদি কোনো এনফোর্সমেন্ট না করে, তারা ওখানে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা যদি না করে, তাদের ইন্ডাস্ট্রি যদি বন্ধ করে না দেওয়া হয়, এটা না থাকলে, তাহলে তো ধরেন খুব কঠিন। আর এই যে গুলশান লেকে মনে করেন বা কোনো লেকে পুরা বাড়ির যে পাইপটা, সিউরেজের পাইপটা সরাসরি কানেকশন দিয়ে দিচ্ছে ওখানে। তো এখন এগুলাতে তো স্যার ভালোটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন। আমি মনে করি নিউ জেনারেশন এগুলাকে যদি হিউজ পরিবর্তন কিছু না করে, তাহলে আর আমরা যারা বুড়ো আছি, যারা আমাদের জন্য স্যার খুব কঠিন হয়ে যাবে, গন্ধ নিয়ে আমাদের মরতে হবে আর কি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রশিদ আপনার মূল্যবান প্রশ্ন করার জন্য। তো আমরা কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশনটা আমরা এখানেই শেষ করি। আরো কিছু প্রশ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে, সেটা আমি পার্সোনালি পাঠাই দেবো ডক্টর শাহ আলমগীরের কাছে, তো আমরা সেটি অ্যান্সার আমরা শেয়ার করব। তো এখন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আজাদ ইসমাইল ভাই, আপনি যদি খুব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য দিতেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আমি আলমগীরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এত অল্প পরিসর একটা বিশাল বিষয়কে উপস্থাপন করার জন্য। আসলে এটা অনেক এত এত সংক্ষেপে অবশ্য বোঝা মুশকিল যে পরিবেশের ক্লাইমেটের কত কেমন ইম্প্যাক্ট হতে পারে, বা আমরা কিভাবে স্টর্ম ওয়াটারটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। আলমগীরের বিষয়ে আমরা খুবই আশাবাদী যে আসলে আমরা যদি সঠিকভাবে সবকিছু ডিজাইন করে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তা আমাদের ফিউচার জেনারেশনের জন্য এটা খুবই ভালো উপকার আসবে। স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টটা ও যে বলছে যেটা ক্যানাডার কথা বললো, আসলে ক্যানাডাতে আমরা যেটা করি বেশিরভাগ এই যে স্টর্ম ওয়াটার বা বৃষ্টির পানি বা প্রেসিপিটেশন, বরফের পানি পর্যন্ত, বরফ যেগুলো গলে সেগুলো আমরা কিন্তু লেকে রেখে ওগুলোকে আমরা কিন্তু ইউজ করতেছি। এবং আমি যেখানে আছি নোনাভুটে, আমাদের এখানে সবই লেকের পানির উপরে চলতেছে। যত ওয়াটার সাপ্লাই খুবই এত পানিগুলো পরিষ্কার থাকে, যেহেতু জনসংখ্যা একটু কম, সেই হিসাবে পানির বিশাল রিজার্ভার আছে এবং এখান থেকে আমরা পানিগুলোকে ঘরে ঘরে সাপ্লাই দিচ্ছি। খুবই অল্প ডিস্টিলেশন বা ট্রিটমেন্ট দিয়ে, অল্প ট্রিটমেন্ট করে এগুলো করা যায়। তো আশা করতেছি হয়তো বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ একসময় হয়তো মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা আসবে এবং আরো কিছু ফিচার ডেভেলপমেন্ট হবে। বাংলাদেশে তো এখন যত জনসংখ্যার কারণে লেকের অনেক লেক, যেমন যেটা বললো যে লেকের পানি স্থিতিশীল হয়ে গেছে, বন্ধ হচ্ছে, সার্কুলেশন হচ্ছে না, বা একটু বৃষ্টি হলেই ফ্লাড হচ্ছে। এগুলো হয়তো মিনিমাইজ করার হয়তো ফিউচারে কিছু একটা ডেভেলপমেন্ট হবে আশা করছি। আমরা এখানে অনেক ইঞ্জিনিয়ার দেখলাম যারা এগুলো সরাসরি কাজ করছেন, ওনাদের অবদানটা আমি খুবই উপভোগ করলাম যে ওনারা অনেক কিছু করতেন। ইনশাল্লাহ আশা করছি হয়তো বাংলাদেশ একসময় ভবিষ্যতে ওই জিনিসটাকে আমরা ডিজাইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আমাদের দেশটাকে আরো সুষম করতে পারবো ইনশাল্লাহ। সবাইকে ধন্যবাদ এবং স্পেশালি আলমগীরকে ধন্যবাদ বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য। আশা করি আমরা আরো কিছু শিখবো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আজাদ ইসমাইল ভাই। আমরা অবশ্যই আশা করি যে ডক্টর শাহ আলমগীর আমি টাচে থাকবো এবং আরো সেশন অবশ্যই আমাদের থাকবে, এক্সপেকটেশন থাকবে, স্পেশালি ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে ডক্টর শাহ আলমগীরের কাছ থেকে। তো আমি এখন সর্বশেষে যাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ হোসেন চৌধুরী, আপনি আপনার কনক্লুডিং বক্তব্য রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, যারা আজকে উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা এখানে আজকে এখানে প্রেজেন্ট আছি, কানাডা থেকে, এবং যে প্রেজেন্ট করলো আলমগীর, হি ইজ মাই পার্সোনাল ফ্রেন্ড, ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এবং আমার ক্লাসমেট। আমি যখনই কানাডা যাই ওর সাথে আমার দেখা হয়। আলমগীর, আমি কিন্তু পরশু কানাডা আসছি, খবর আছে আমার কাছে। তো সাবজেক্টটা খুবই ইন্টারেস্টিং, স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট। যদিও এটা আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যদিও আমার এটা সরাসরি আমার ইন্টারেস্টিং ফিল্ডের মধ্যে পড়ে না, বাট
হোয়াট এভার এনভায়রনমেন্ট, হোয়াট এভার যেটা মানুষের যেটা কাজে আসবে, যেটা আমাদের প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেরকম যে কোনো কিছুই আমাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এবং আমাদের সবার এগুলো জানা উচিত এবং ইন্টারেস্ট থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। আলমগীরকে ধন্যবাদ ওর বিউটিফুল প্রেজেন্টেশনের জন্য। অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু শিখলাম এবং ভবিষ্যতে আমরা আশা করতেছি রেজার থ্রু দিয়ে আলমগীর এবং আরো ভালো ভালো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে এই গ্রুপে এবং আমরা সবাই উপকৃত হব। এবং একজন যিনি বললেন যে নামটা ঠিক আমি মার্ক করি না, যে আমরা ভবিষ্যতে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে এখানে ইয়ে করবে, হ্যাঁ ওদেরই এগুলো জানা উচিত, ওদের মাথার ভিতরে এগুলো ঢুকানো উচিত। এবং রেজাও আমাকে শেয়ার করছিল যে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট যারা আছে ওদেরকে এইসব প্রেজেন্টেশনে যেগুলো সে করতেছে এগুলোতে সে ইনভলভ করবে। রেজাকে ধন্যবাদ, যে রেজা অনেক পরিশ্রম করছে এবং ইনহিউম্যান বলবো আমি মাঝে মাঝে, যে এটা কি সম্ভব আসলে ওর নিজস্ব প্রফেশন আছে সবকিছু মিলে তারপর ভলেন্টিয়ারলি এইসব কাজ করে যাওয়া দীর্ঘ বছর ধরে এবং প্রতি সপ্তাহে হিসাব করে। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, সবাইকে এখানে যারা আছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ হোসেন চৌধুরী। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন যে আমাদের নিজস্ব কিছু প্ল্যান আছে, এটা একটু প্রিলিমিনারি পর্যায়ে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমরা করবো বিভিন্ন কম্পিটিশন বা আমাদের এটা প্ল্যান আছে, এটা খুব শীঘ্রই এটা ফাইনালাইজ করে আমরা সেভাবে এগিয়ে যাব। তো অবশ্যই আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে বেশি এঙ্গেজ করতে হবে, তাদের কিন্তু অনেক কিছু দেওয়ার আছে। তো ডক্টর শাহ আলমগীর, আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং আপনার যে দীর্ঘ জীবনের যে অভিজ্ঞতাটা এটা আমরা পেলাম এবং আমরা আশা করি যে এটা আমাদেরকে এনরিচ করবে, সবাইকে এনরিচ করবে। তো আমাদের BEAWorld এটা প্রায় 3 বছর, এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, অ্যাবসলিউটলি ভলান্টারি। তো আমাদের বেশ কিছু প্রজেক্ট আছে, বেশ কিছু প্ল্যান আছে, আমরা আশা করি সবাইকে নিয়ে এটা আমরা এগিয়ে যাব এবং এটা যাতে আমাদের বাংলাদেশে একটা সিস্টেমেটিক কিছু ইম্প্যাক্ট করতে পারে, সেটাই আমাদের সাকসেস। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আগামী সপ্তাহে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। অনেক ধন্যবাদ রেজা ভাই এবং সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য। রেজা ভাই, আপনি আসলে যে কষ্ট আপনি দেখলাম আর কি, যে অর্গানাইজিং সবকিছু, এটা আসলে খুবই ইমপ্রেস করছে। এটার যে ইউনাইটেড আরব আমিরাত যে এটা লিড দিচ্ছে আর এরকম একটা, আমরা খুবই খুশি যে এখানে কোনো পলিটিক্যাল, কোনো রিলিজিয়াস এগুলা থেকে মুক্ত থেকে এমন সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম যে আপনারা রেডি করছেন। আই এম ভেরি ইমপ্রেসড। I wish you all the best. Thank you so much. আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।